inde details sekatebele ning nyogore iger limit nebo ko iger limit ningunget isomjige loan yete iwekte loan eng kasarta nebo betusiek tamonwogik lo ak agenge 61 days. Angot ko labda kakongetine ngot ko labda kakoba betusiek anan igere ile kakoitita kabisa betut nebo mwisho akoitita betut noto bo mwisho metinye ki plan kityo ngon for an extension. Ni plan for an extension nebo ka plan for that extension nebo 7 days 14 anan ko 30 days iteng rabisiek atyanyi wekte. Lakini ngat tugul yakikisha nile kewekte rabisiek eng kasarta ne karan asikobit kotestai kwa barak loan limit nengung kotestai kwa barak loan limit nengung. Noto no ko luguyo nebo komonut ne kokose takimwa eng korunetab betutab raibwat ile azenka kondo jamjinet nebo koyai boisiet eng emoni kobun Central Bank of Kenya. Kubun Central Bank of Kenya. Agenge. Akoy kamngendo. Ochamge biikab Bomet. Oamune. Kamngendo eng Taaitab Berur. Mite werto nengicham subing TikTok mongen ale kokwano. Cham kekure kibinot Arap ngo. Uwa mite US olin. Cham akere kowire tam go wire biikab Bomet komongololing video chechiket kole bunu Kericho weroto bunu Kericho is ana Bomet bunu Kericho sitam kole nine biikab Bomet kaugero le Kericho lakini saa hiyo komito limba US so chang tugun chekokotestai bwana ako ine poker bale what is going on so mite story ne kwakase eng logoiwek chebo emet eng betutab amut bunu limba kokwen kopkwen kale konam police eng county nebo Bomet kwony agenge nebo kenyisiek 32 ne kotoriet che kobite sobet chamanenyi koboisie chupoit nebo maywek eng siret nebo Kopkwen. So ni logoyo ne ko confirm police commander nebo county nebo Bomet kigure Edward Ibwaga. So komwa kole koibwotyin koko koterchin yetya koboryo eng kot agenge nekiboiboitege kapchi notok sinyen sherehe bwana le mnaamua muende mupige sherehe na mpoa wako yako tunge kotikegure mpoa makazi kugure bichu mingeje mpoa so yako bene otunge kotikegure mpoa anan ko kagoyegine kwandabano magen akameta bano so kwamwan mongen ole kusirchige ne kot kwamwan ne chupoita ko torchito ine nini bwana torchito lepkatit oli aya kutigi mitigimnene komita ke ne kale kojoruno kolya uyo kobar ko bete sabondo jorwenni atiko yek netai ip ko break in the news ingolimbo social media kole rest in peace. Aya, tomo angot kemande kimnene kumita age ne konam lakwenyi walibo kenyisiek 7 muren baba neo kabisa konam lakwenyi ne ngeta ne mining kora ak kwaji momek lakwenyi kwaji tuguk chekure biikab Kiingereza sodomy. Mite tiendo nekitien second junior ale kimita ngo makiwale anan kigure ngowero motongen komye lakini angen ale mite second junior nekilen sijui kingobunut ngakweri tarikari ale kilen ngakweri karit kwa taya na ngakweri kwari basana ngine unoto kana ne mongen so nikwoman jiji ko tomji lakwenyi nikung'etini kokabab kobaibaitat ke ngulin kotorege ak chuboisiek mi alake che yamoni kobargei nebo ka kobar chorwenyi anan ko kakalyoji chorwenyi ko posten ngulin mi age ne moitote ngaleko biik kakile sijui kigure ngo eng sokor kimutata nan ngo nikwogere ngulobo ine nini kora what is going on bwana amije sio moiwa ulezo ne tesetai nito nip sokor niku kwogere kochupto kabisa mite koko karibu ine batiem kigure kipsekes batiem karibu somok chachama subi ngolimbo TikTok amwa nendet ko jino subi kabisa ngal chekibokeny agere kakomwa koko agenge kole ro oyo kale tomo kekose ngal cheuchu kongetegei ngenai bororiet nebo kolenjin lakini kokomoi kokoboisie bororiet kole kongetegei ngena bororietab kipsekes so what is going on ne netesetai kindoi koitoshek 8 kityo so nginyoru time en waget nebo gen waget konyor chito age boroindo namba ko 0719 012800 0719 012800
0719-01-26-59. Ngamwa wole kona ite 0719-012-800, 0719-012-659, 0732-142-658. Yatat conference kora, yatat SMS, ako yatat kora kebeberta noton nebo WhatsApp. Matigito ni simet nebo agago jonda Filimon. Nebo police Kigomba. Chamge police. Isi mwana vile mwenye mwana Limo. Atamege. Gaa wika sito luma beu kwa ngutu. Ako wait kabisa. Angaiwe. Ehe. Ali anga apiti bipa. Ehe. Na jawamba tabanjo. Acha komchi kabisa. Chawe aye manyalo. Ehe. Chawe impori ta bole kindo mawas. Wow, thank you. Don't go missing police. Berur FM. Hello. Hello. Oi. Hello. Atamege. Paul Pedro nanga kakartembo. Moewejo Paul Koech. Paul Pedro. Oh, Paul Bates. Mengap kandi. Ehe. Ngalai chambo ma mutia. Eye. Marasi baba walengi bichongo. Lengi ilulu. Labda. Kongoi missing. Arabe tengo lunguruani. Chamge Limo. Atamege. Tu chonda sa tao million da sa ta Limo amuni moingi ne bikire. Ingengi ne kai gichoge pikiko go bete gisto ak pikiko beti gine ak pikimo tanya banda tai ko ben mushin du ke na basta ego so chiko so thank you very much. Thank you. Kongoi missing. Basta ego soji. Chamge Rono engola basinende. Chamga Arap Limo. No chamege. Yo wampa ang ngale si Arap Limo. Eso ko bangi go. Bangi. Thank you. Ala bangi kagizi man radio. Sita nege sinega number 604. No, tan Arap Limo. Oi. Sebastian es diken wanen yambu. Moewejo Sebastian. Yer wamani nyani Arap Limo. Mavebu kwa ngutu. Kila. Yo tengo kwenye ne malo en royo Ingat kora ke tuja. Mau kerja kuri ngamne kwa ubet sabe. Gid lang sa ini me nam tuja ta. Eye. Ko boman nyan wo ngi masa kito Arap Limo. Ani bo ngi tane ko sa basa ne diga na nyabu. Seven number. Thank you. Go seven. Gele saet kityo. Chamge Anthony. Chamga Arap Limo. Atamege. Niger na mango tago chita ne tu chima na setania tu man Arap. Raiso ko setania tu. Ako amun ako di mampa logo to le ga ndago to le ga. Ehe. Ay bu gabisa. Ya ni gatan ni ba binyi to. Eye. Thank you. Kale setania no kabisa. Damge butip to. Arap Limo. Igere kageyat boyon maiwek ko taking'omen iman. Mawong'omen. Ndokongebokosin boisiek ko chepyosochu. Ndokongebokosin ine boisiechu koyoe kotokosetai ya. Chono keboru koromnotet nebo abusnatet kor ile kakirub lakwetab biik. Ako ketikere ile makonome meng'et nemeng'et ak ichei banda polepole ak kebaka Limo. Nebo oeng Arap Limo. Boyondonon karanerech en boyondonon kowech lakwet. Manye merit boyondonon akine. Eye. Tobwat boisiek kinoyoe. Kongoi Limo. Thank you. Tobwat boisiek kinoyoe. Meche kekosi Emmanuel en olimbo Ribrip. Chamge Limo. Chamge. Amune redo Limo. Bye. Kongoi mising kura nakane Emmanuel akater ko Limo. Ka kora ke ngale si Arap Limo.
Ora si yitinda Taaitab na ma ko nya ko ma war bonda na no Limo. Yere goro de ta go na ya ko ya de yere lo agro ni do Limo. La no ka o ju na bonda na no Limo. Ki mi amunenye. Asa ka o ju na ba Limo. Ano bu Limo? Kongoi. Kongoi mising Emmanuel Lang'at ngolaba rip. O changa psangla inda ngotep ke gosti Filimon sigebe message kidogo. Filimon. Jamwe Arap Limo. Acha mege. Ura mbele mo nga mare ya pyo salama mele muru. Ali ambo mania. Mangen. O gobar ga jamba sta gara. Wana amgo biru gara. Oh, nagaba ke jana ponda ne sokara na ne ko mieme titman. Ne ba kwani aba ya po ya ma yegi ga ya ma chapcha la ko. Uwa ngoro ba se ta ne ba ma ne ko ta ke sa jinwe. Ama ko sa ba sa la me jo ne jo. Mungu ger ba man. An ne no ba ti so ame bil ma ga mara pi so la ma me le urwa. Le Filimon ngelege nyor chibasa geje ngibasta ipko birbigo gen ke buat was story gi babasta ni gi mose bi gam sagrukto tamge Hassan ben gola baga buno tamite ke beberta no trabai SMS sante Arab ko ngola bay ne naro gel boyot ne go nam ngete ko tenge gabsa ago mu manjo ago gel mo nyolo gabsa ko tebi agine akwondonyi enkota genge wow jo singola ba kitenden gab simbiri kele ibinda ne bongu niwe ko iya kabisa ago kogo be tegisto moja saet kitongon jamga Vincent ngola ba musiro saizi bito la banaro kele dawa ya bomete ni maombi tu kele unatoa kwa kijana mago ya soma ngoliondo na age mwano kele hata kuna kele miango sawa ngameta kite SMS ni ngumteko mapema Tamga Limo tamege kele good morning nota kwa Lang'at karab tu ya Makenji siku hizi kele hizi siku zimebadilika kabisa kele na kufuata bwana asante Arap Limo kele ngurumit kabisa bomani bwana Mutio Nixon Arap tu ya asante Mitejita ni mitoli mpanarok Vincent nimeona yako mwanzo upo ni itukul ngaleja ke mwajo umeuliza utamu inatoka wapi sijui hiyo ni utamu gani Ben Kitakonda ya muneo tamge Sebastian SDK gimite kabisa pamoja kele mabego kabisa kwa ngutik Vincent Arap Limo good morning kele salimia wal mafans wale watu wa timu kubwa of course watu wa timu kubwa asante Alfie Alfredo ngolaba ine flax ya muneo kele karibu studio kele ngolion babe tutapra a wise man does not cough when he has diarrhea Aleji detendogo imut debo moye labda ko your stomach is going tamgo moye bigap nandi kole mondoi ko kale weri yo itindoi go imut debo moye ko magilole ko iji nengo sawa mite version ne gorom kabisa nebo nongunge no ne mama jamwa mu insai go subuhi good morning Arap Limo kipita kabisa pamoja Edna ngulaba mirigita mgedna kigo yegen vini ngulaba bondet nimekuona good morning Arap Limo 104.5 kutule ne bategi sto good morning Limo Robert Bet ngulaba sito twetu kwa pamoja my good morning kimite pamoja memwaga ene lakini asante agere Alice kimite kabisa pamoja asante sana Sigengo ngulaba lela goine asante Filimon Gamirai Alfie Alfredo kwa mara nyingine Hassan Bet Josi ngolimba kiptenden ngab simbiri Alfred Matebor ngolimba ngab kiton kiyo South Emmanuel Lang'at ngolaba rip muko wengi kabisa Sebastian asante good morning Arap Limo kila I'm getting you loud and clear agere Alfie kwa mara nyingine good morning tuko pamoja fundi Jeb Kela kimite kabisa pamoja Hilary Mutai saizi mito Leb Lang'at asante sana nani mwingine sijaona ngoage John Sigengo limbo nukia tulinguruane nimekuona Peter Gitoli nden ngolaba gapo gunot nimekuona iro ago kwega tukul chega ungeti enkor nito bitu tabramu ga golaba time amejigi ibo timit amuchang tukun jetestai ago ing tukchutak chutukul testai be ko kasarta ne inege ne nyolu kinde tai kotigonit tabanda nebo sauti ko nyalu kinde tai kotigonit kitigon gay shida go mongot pik che nyolu kotigonis ku pik che kokopetyo kora siginde ne ko nyolu kotigon lagok ko ne kap kotongje lakwet ko chimuma so ngurun nyolu kotigon ngo Alfred ngolaba Matebor asante ago kwege tukul jawagiro kora en kebeberta nebo WhatsApp amejige gubik chegi wolotin
Berur FM koketesiet neilitite ateptonyon. Chule boisionik ako kanapta bandab tai nebo bororietab Kolenjin komugul. Magindo yemoni kobun Kubo ak Baba kobaten kisomi binwek chemwoni. Berur FM koribe tegisi ako tiebitenyon koboto bororietab Kolenjin. Ingi kwenye gazetisiek in tetutietab Taaitab Berur. Kaitoshek sosomak chekebata eng rani betunoto nebo kasitab somok tarikit 26 arawet nebo 11 ngichome eng Kolenjin kelen kipsunde netai kenyit nebo 2025 kasarta ne inegei nekibendi kekere logoiwek chemite gazetisiek chebo betutitoni ako eng logoiwek chutok chebo gazetisiek andoi gazetisiek aeng andoi nebo The Standard ak notok nebo The Daily Nation kikochini nyigisindo gazetit nebo The Standard eng atkatukul gazetit neibe logoiwek chebo gazetisiek kinyorchini eng silingishek 60 Kenya's Bold Newspaper kokakoitun eng kole cham iole somande atitite kotomo kobek amu gazetini komaite saa 2 gazetini ko ngipkoite saa 2 komakomi sana konyone chito ngolen koteb kole kelechi kokobe kole kain kanyikenam kabisa kyokerib komite organizations che shikodoreni angot kotomo komong eng kampunit kokashu kole ameche chebo mutai chete so labat ole kioldoi gazetit ibiolchigei amu nito gazetit ne inegei ne ibun kou yeu lokone kekochi nyigisindo gazetit ne kale fighting for survival ngele fighting for survival iwe kokakile imite ole kakouit kabisa kit kityongon ne iyoe imeche isurvivan iborchinigei kityongon kabuset kele ibus kityo fighting for survival. Ako kakinde pichait nebo kondoik mut kondoik chekakinde pichait koechekitu ko pichait nebo rubeiwotab president nekonyitot Kithure Kindiki the professor age prime cabinet secretary ne kora ko inendet ko CS nebo ngalek chotok chebo tiliandi nebo emotunwekab sang foreign affairs kegure Musalia Mudavadi Wycliffe kakinde kora pichait nebo the National Assembly speaker inendet Moses Wetangula Amazon Kingi Senate speaker koboto Ali Hassan Joho inendet ko CS nebo mining blue economy and maritime agugureng nyo kale Godfather's distress. So kale for the politicians, Ruto has quietly tasked with the securing Mount Kenya, Western and the pastoral belt. Tomorrow's polls are unforgiving. Victory strengthens their bargaining power heading kale into cabinet reshuffles. So engasartane kikengalale cabinet reshuffle engasartane koy. Lokini litmus test. Kinge mite high school ko kimite kine kigure litmus paper. Ne ki inginde age kinginde acid kinginde ngoro ko blue kinginde acid ko biritu ko nginde base ko blue so ko litmus no to kele kimeche ke testen geger kele tos kimen bijuo for example rubeiwotab president kogo mun kabisa eng kasarta ne ko ngolimbo ine Mbere north en campaigns chetesetai kasi nenyine nenyigis ko kuhakikishan kole akingetine kawine New DA ngot ko mawine New DA ko kashu kobor kole labda ko weak labda ko magim kemite pamoja is mite kora Musalia Mudavadi engolimbo ine nini zetesta ngolimbo Western ulimbo Malava kele ngot ko mawinen candidate nenyinet nebo serikali ngolindo konene kanyo testai nyekwege itunen kasarta nekakibe lewenisiet nemite tai amu kongemito amutenyo komwoiwech Lenade kole ingen ile nguno eng betusiek chemite tai be ko ine ngotko mawinen ko nginyikeba ipkene kusieten kale komutai kelejin ngotko kitemenin nomining no kunyimuchi niuni konoto no logo ne miten koindo eng page nebo 4 ak page nebo 5 kaseti noto nebo The Standard nekekwen mising agobo ngalek chotok chebo by elections tetesetai ak of course icheket chekoindochin by elections chotok cho eng page 4 kakile Godfathers hold their breath as mini polls gamble comes to a head notok ko eng betutab mutai ako kamwau nakobo kandoik chotok cho olimbo Mbere North olimbo Western olimbo Coast igere kakinde yo kabisa angot Amazon Kingi ak angot
Ali Hassan Joho. So lo ane nyorchini gen koindo ing page nebo angwan ak page nebo mut. In fact ing page nebo mut kale bare knuckle fights as Ruto allies rivals kale vie for polls prize. So nego winin kotindo bahati. Nemo winin ko kasit ing dai. Mane nego moy kotindo kaseti ni page nebo angwan ak page nebo mut. Logoyot age nemite kaseti ni ing page nebo oeng ko kasarta angot kora ne inegei ne amaje asakobit kibwat family nebo Odinga Kap Raila Amolo Odinga mu family negogobuna gijek uinwek arawet kityongo nagenge kongetege ngubet sabondonyi Raila Odinga kogogobet kora sabondonyi sister nenyi anan chepkamet kigure Beril Achieng. So kya gomnyani ne angot eng kasarta nekikonori borto nebo Raila ko kimomi kikanyo ko representan lagok chik amu kimnyani so goibet kora sabondonyi ako kangalale logondo noto eng page nebo eng gasetini kale another blow to Odinga family as Raila's youngest sister passes away. Beril Achieng died after prolonged illness, adding to the Odinga family's grief following Raila's death last month. Ako logoyot ni mitio gondo lagok somok gotindo lagok somok ako age ko boisiet ing public institutions ing emoni ge ko boisiet ing Limbo Zimbabwe kora ako inendet ko goibet sabondonyi ko eng kasarta notok ne koibet sabondonyi kale age 78 years Beril Odinga's age so gondo 78 years ongongete ine gobet sabondonyi ako tindoi kale battling illness for some time amoywech kolejech ko miondo ne lakini ngetestai gesoji logoyot age nemite ine page nito nipo oeng ko kale President Samia could answer to ICC on election killings kwagere ko collectan kabisa signatures Tanzania go meje ko amut President nenywanet Samia Suluhu kwa ICC ta oboti case negibo Kenya negibo post election violence negigaba ango the current president the former president agine kondo igalak chegigakimut ICC to oboti the Campo 6 so gago majagije chebo Limo Tanzania chegagule meje gimut agine Samia gale legal representatives of thousands of victims allegedly killed during presidential elections protests in Tanzania kale have formally applied to indict President Samia Suluhu Hassan and senior security officers at the International Criminal Court. Logoyot nemite yogule to goimongei ogiliek chebo chegi betobonwe kwa ak chegi giumisan chegi gigoten chegagule ro kimeche gimut jiji kwa Olimbo Hague ipko walagene kule what happened mite documentary ne koyai anan story negi yai CNN negi boru tuku kapsa chagi testai akoi mass graves bwana kokera koi bija isek chebo mochari chekakonye kapsa borwe kut ko magumyo litigi gonore ak eng logoiwek chekikon daktariek chekile kikimut akoi ing betut agenge ko magumi nyike pailan kityongon ing sangnyo muji create en pija inoto no engo gilingung yiger kit kityongon neu ager bi kapsa chekikimwa kapsa beli yani igere chito nakolobototi kityongon komite protest kemwa kapsa risasiat bwana lakini kit ne kotestai eng Olimbo Tanzania lakini logot kora nemite amongen ngot kotos kitit ICC anan tugun kityongon chetestai page nebo oeng mite logo nemite page nebo somok ako mite lakwa nemite Olimbo India kegure Fiona Wanjiko Kabita ne kugo stranded size in India. Kale girl stranded in India after state health cover ends. Ngini oiboishe shaiwe ko mite limits. Ako nebo kakoit limit ko you are on your own. Ko yoje isakai lole ngungeti liban ko kine ko ya kodang lakwani ko India lakwani ipkinya kiyoji kidney transplant. So Fiona Wanjiko requires urgent third kidney transplant costing 6.5 million. 6.5 million. Kale family appeals for support from government and well-wishers. Agwengi nguni gogoitlet support ni goigojin nini nebo the state cover. Agoro no makchin ge akichek toritet. Ago ma inege mite kora story ni kwagere kora nebo
chito kora nekikowo kora emotunwek chundok chumbo sang kochenge konyoiset kibate mbaya kobek allocation nemitei eng cover nebo serikali ko ne age netestai koyoche kityongoni kong'une olindo komu magoi kityakten lakini logoyani mitei page nebo 4 kisochini kele to ngosop lakwanotok mamite ji nemoche ji nenywa kele kamnyan korok angot yo kibune unwek nemeche kabisa rabisiek chechang kuno kyalde everything ati baadaye kibet chichot ni kitu painful amache kitwalda koi page nebo lo agere pichait nebo nyo Okia Omtata inendet ko senator nebo Busia kale push to strip IEBC powers to retaliate presidential votes gain momentum. Busia senator Okia Omtata argues constituency level results are final kele mameje mutai tipkit kora kura isek chebo president ing Baragulin kitore constituency ati kichongon gitangasan ako brogo noto no ako kinetesetai so kimeje ke istoe IEBC nguvu noto powers jotok chegele ipkogetige ora goit kura isek chebo president mongen ole girta yano tos raisi ke joreng Baraganon raisi ke joreng ngunyo which one is which amu ngot komite jorset amu enga sarta negilen magimeche giite barak yun ko kibwoti gele labda gumite jorse ni mite yotok so anya constituency level So Busia Senator Okia Omtata now claims that Kenya's election problems stem from the National Tallying Center in a fresh case filed at the High Court of Nairobi. In Nairobi, Omtata argues that the Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC decisions to retally and re-verify results announced at the constituency level is a root cause of the country's ongoing presidential election dispute. Mongen Gutia Ndosi agokia Omtata page nebo lo engo setini page nebo lo engo setini eng page nebo sisit ko gago mo IBC kole tuko tayari kabisa kale we are ready to deliver credible and peaceful polls agonoto go koyomis nekokoyomis IEBC eng kasarta netetat keyai by elections kadhaa eng betut mutai neboto Senate eng ine Baringo neboto Olimbo nimbo Kasipul ne nimbo Kasipul go kabisa terchinoshe go kabisa ango temarget kidogo gut kibir fine candidates ile choko liban 1 million each ago agenge ngebeberwek chetetat kegas kotestai elections of course miten nebo ine Narok nobo MCA miten nimbo Kabuchai ziko mingi miten nimbo Malava miten nimbo ine Magarini ak chotokul logoyot nekagomwa IBC page nebo sisit kole tuko tayari kabisa mangen ngotiyoni ile mite tayari Getwalda ejek logoyondo no acha kebe agoi page nebo taman ak somok. Kale, do you agree with Ruto self-rating? Lingete kandoindet ab emet kosotonjingei exams koyai yetya kosoisonjigei. Self-rating koyo kokile kenget ran yatile murejuk to ami komye. Ayae kasit kabisa komye. Tos irobe uno kele kanget kandoindet ab emet atukulejigei we have made steps and I'm very proud of that. Tos iboiboenjini tos irobe uno? Do you agree? Irobeun engin ngete kandoindet ab emet atukomwa kole kwaye niong ni. Nyolu kobun inendet anan nyolu kobun biik ab boror. Tebut akine nekotebe lakini logoyot nemite page nebo 13 netebe nekinye gazetini ibo temet iwolu. Aya abwoti ale kitukchini yotok yo gazetini nebo The Standard en karonet nebo betutab rani. Lazima kigira kobo urerioshek chekobo betutab amut. What happened yesterday? Kotestane of course kokowek Champions League kwa nyinyi wapendwa wa mipira. So eng betutab amut kogomite games kadhaa. Of course kogibir Galatasaray 1-0 gotindo red card. Chelsea ikajaribu sana ikapiga Barcelona 3-0. Borussia kobir Villarreal 4-0. Kebir Man City, sorry. Kebir Man U ini ne lakini kobir kora Man City 2-0. Yani joro ne mite gate yun nebo Man U.
Komite Benfica ak Ajax, so kokibir Ajax 2-0, kokibir Ajax 2-0. Eng betutab ra komite kora gemishek kadha chenyigisen, of course komite the great and the mighty Arsenal kourerendos ak Bayern Munich saa 5 nebo gamebautab betutab ra. Atletico Madrid ak Inter komite saa 5 kora, mite Liverpool ak PSV, mite Real Madrid ak Olympiacos, mite Tottenham ak PSG, among other games chebo Copenhagen ak timit nekikure Almaty. Chotok chogo oleu kebeberta nebo urerioshek eng betutab rani. Agere noto nekangalale The Standard eng Batayon. Kale today's schedule, Bayern will kale Arsenal will face Bayern. Amete kitwalde kebe gazeti noted by the Daily Nation. Ako gazeti noted by the Daily Nation. Logo yo anigikoje nyigisinda kale a big kale IEBC faces big test in mini polls. Ako gigirin gazeti noted by the Standard. Ako gago moguliro, we are ready to deliver. Kale we are ready to deliver. Mokingen gotep kigoje baroindo koge skele weni shede mining achebengejen tetat keng betu tamata yetagere tena IEBC. Ana nogerto yono logo ni meeting ko indo page ne bango nak page ne bamut. So about your getting the con IEBC does not take instructions from any individuals, a political actor or external interests. Logo yot ne kinoye engbe tu tamutai. Enkasarata gumite in a report nego imonge. Kale 6 in 10 school children struggle with reading and maths. Report ne mite page ne boying kole lagok lo eng lagok taman kotindo koimutik eng ngalek chebo ine go somonso gerta yeno une lakwengung, how do you rate your child? Ngen gi ko terigitu jaget kiginoy ke soman ge mite class 7 petu se jugu mite je mengejen jerwo technology ni atari ne so manun ko seti penyuru ke manda gi ko seti ndes tu ko ni kusomani chito kupituni le somani ne kuno lakwani akunde ko kusomani kapsa kole IEBC faces big test in mini polls. So monge ninginyende onle tos suguli sekchetindo shida anane amusa sana go binyuru lagok che labda gumite ku suguli nebo private ku engnosho ni meeting metwe go big chang inyoru go moy go len ngamula ko enyo private ju ilion monge no le ne testang suguli sekchebo private lakini gebo report ni kole kipsomane ni glo eng taman eng lagok chebo sugul ko tindo go imutik eng alek chotok chebo somanet ak mising ko eng somanet notok nebo mathematics. So kale 89,870 is the number of children aged between 5 and 12 sampled across 12 counties. So gikyoji jigilisi tanang gikyoji survey nitok ko gi-involve lagok cheite elibushek tamonwogik sisit ak sogol. 43% of the 10-year-old in Kenya who meet benchmark kale compared to Tanzania 33% and Uganda 4%. Ago of course koronoto nogo mwa unalejin 6 in 10 kutonogo imutik chebo somanet. Kibetoji ni otokyoyo angasarta ne tiboti metogi kwenyi lakwengung ileune ogiger suguli ne wendi lakwengung page ne boyeng no. Junior school teachers lobby now threatens to quit Kupet. Ago mite junior school gogo janga kapsangale kasarta ne gitebe gele arasogolia yun lakini git ne mite yo ne in mogeno le nyolu konyor autonomy. Nyolu konyor autonomy kele kotonon jige JSS anan mat kotonon jige junior school logo ane mite yo so page na bangon ak page ne bamut ko noten tinige ak by elections tetat kang betu tamutai ak IEBC ak of course logo yot ko ran testago page ne bolo en kasarta ne gale IEBC officials say all is set for the by elections. Bas page ne batasap ko gina nyige ngololeng betu tabra ko gere tayari ga ko iton nyo so ko ge batagi tungon logo yek chaba imet ke jute ge ngololi gale broad based wrangles test strength of Ruto and Raila deal. Logo na meje gituge kono toga ne bunu limba Nyamira go gimpichen governor nebo county nebo Nyamira kigure Nyaribo go gimpichen Amos Nyaribo for a third time eng betu toba muta otep ke gergine nyugo testa angolep senate
tuone kitu itakuja kuendelea huko Senate, lakini abwote ole noto na logoyo ne kakigoje kora nyingisen eng page nebo taman ko noto netinye ak family noto nebo Odinga kakiger kotingei ak negoibet sabondo sister nebo Raila Amolo Odinga 1 month kityongon kongete ngobet sabondo nyi Raila Amolo Odinga sarta kora nekitestai kesojini family noto abwote ole kitukchini yotok yo logoiwek chotok chebo kasetishek eng korunetab betutab Ramit asikobit ijengjigei asikobit ijengjigei kasetit notok ne inegei nebo The Standard eng silingishek 60 iger logoiwek chotok ak alak chechang. Ingi kwenye kasetishek eng tetutietab Taaitab Berur. Rani eng historia. Rani eng historia ameche kebe agoi kenyit nebo auyo kenyit nebo 2015 ak kenyit nebo 2015 ko kiruteji emoni Pope Francis so tawboti Pope Francis kiruteji emoni 2015 kongete tarikit 25 agoi tarikit 27 so rani ko tarikit 26 so kinyone ku eng betutab amut akotebi for 3 days so Pope Francis ko kimite emoni kongete tarik 25 agoi 27 arawet noto nebo 11 kenyitab 2015 ako eng betut neunito ni tarik 26 ko kimitei mass kimitei a public mass ana kimitei misa nekikei of course kule Nairobi ako kikibarasta kele betut noto ko ki a public holiday ki president of course ko kiinendet the fourth president Uhuru Maigai Kenyatta raini eng historia na Rani eng historia. Rani eng historia. Logoiwekab emet chekitesetai kesubi eng mesetab logoiwek eng Berur FM. Logoiwek chotok chebo emet chetestai kosubi Elinti Rob eng olimbo newsroom ko magere logoyot nebunu olimbo Tanzania kale tetat anan mtetei civil rights ak ogiliek eng emet noto nebo Tanzania kongetin kale koitita Samia Suluhu Hassan olimbo ICC asikobit of course kiruok chinendet kotingei ak rumisiosiek ak parisiosiek chekisuldae police kokebata lewenisiet nekikyai eng arawet konye gulimbo Tanzania. So logondo noto na logoiwek alak koibune Elinti Rob eng kasarta nenwach nemite tai eng koindo. Bas koitoshege atawarob limo koitoshege angwan kitongon koitita logoiwek chebo emet eng koindo chemite tai eng korunet noto nebo betutab rani so logoiwek chebo emet koitune kasarta nenwach nemite tai SMS ko koiyogu eng 23766 ameche agusigong eng nguni kotomo ngotometoji boroindo Elinti Rob chebo Maiga kale chito mutyo mising eng ine korob Raila kitesta kesojini asante kale chito nego Jackson Ayabengo limbalel boynet keyo kalejo pokea salamu kobun Pastor Titus asante nimepokea salamu Vincent Ngatet ngolaba kama sirogele ngasetishek chebo betutab rani kele IEBC ifanye jambo sisi tufanye jambo 2027 kwa wale awafanye kazi asante kale melon suge engolon sunbik magijerchingei mit angen ale kemwoe akobo nekoborob Ruto aman asante sana memwa kainet agere Eric kale Eric manyalu kole manyalu koloske kandoindet good morning Limo kipsoiwet ngolabelela koin kele kimete kabisa isubite tutet asante hai Limo sigei asante nimekuona pia wewe niko message nikanyona akoba kebeberta nikataka kale unajua pombe inafanya kitu kenye umefikiria for a long time so ngiger chito ne labda ko mach ko bete sabondo boyonyi ko amu kibwoti ongetege tai tamge pato engolaba bosto domi engolaba inega buguno nimekuona agere good morning sigeni nimekuona kwa mara nyingine kale chito ine isasa ni setani hiyo tunalaumu setani Ngatareni kaleji Limo hiyo ni shetani kabisa kama ni uwezo yangu Ibomet nataka maombi kabisa na culture kutoka kwa wazee
chewen no kongo missing chewen en kautoshe joy ne somok chemite tana no en amache asikobit of course kenyoru ngolyo en golep studio en kasarta nekikonyi Elin Tirop chebo Maiga nyokoibwech logoiwek chebo emet en koindo anendet korob Limo nito ko Berur FM of course kaberetab ka ako ketesiet nebo kasareni ndo en borietab kolenjin tule kabisa nebo tekisto logoiwek chebo emet koitun en kasarta nebo koitoshek oeng chemite tai. Logoiwek chemiachen en kostoindetab Berur FM en silingishek mut kityok. Inyorchinigei story agetugul ne premium en The Standard. Stories che powerful, exclusive, che ititoyotin, che sire logoiwekab kawaida. Stories che inoisin, che gonin koguyet ak che tesin. Agoi kit ne kararan kosir inyoru story ne imokchinigei kwenye. One tap ak inyorchigei story. Noton amune sigo bobea na 5 bob. Subscribe in www.standardmedia.co.ke. The Standard Insider, Jagged, Bold, Factual, Bobea na 5 bob and killer story. Koringet imiten sang, imoche itinye noyet kosir chitugul, nyoru nimanda en siret ak The Standard Group's all-in-one app. Watching live TV, epchinit podcast, isipte tutik che ichome ak inyorchigei logoiwek che ititotin en sai noton. Ak inyorchigei premium content ak The Standard Insider, asimego san ki ak The Standard e-paper. Somajigei The Standard ak The Nairobian kasarta agetugul, sait agetugul en simu engung, en tablet, anago laptop, machelewani, mamiten koemutiet, maiwei, ago ititayat, logoiwekab imanda, chegimokchingei en kasar agetugul. Imuche inyorchigei e-paper nebo kenyit en silingishek 7,999. Downloaden The Standard app nguni en Google Play anango Apple Store. Anairutechi e-paper.standardmedia.co.ke agi subscriben The Standard all-in-one app. Inaisige imigo mastage tugul enga sartage tugul. Berur FM ko onyinda nganaset neo nebo Nairobi 104.5 FM 104.5 FM Kongetege ngong ago ifika Kotkate Kiambu 104.5 FM Gatarongai, Kitengela, Langata, Landmaui, Kotkoit Pipeline, Kogose Berur FM in 104.5 FM. Berur FM kumurure nigana tet kungetundo. Ako gosakse in emet kumuru. Ten mesetab logoiwek chu kun logoiwekab emet in Berur FM. It is easy to imagine that we are in a difficult situation than we were 2 or 3 years ago. Yet all the indicators scientifically demonstrate or point to a path of progress that has been achieved. As we present these preliminary findings, we do so with deep concern and a sense of responsibility to alert Kenyans, electoral stakeholders, and the international community of emerging patterns that risk undermining the freeness, fairness, and credibility of the upcoming polls. We have about 8 polling stations allowed Rick Barigo in Barigo South, which have been affected by floods. Otinye kamang'unet ale miten en chametab kekostendenyu en olda tugul ole yepchinit ketesietab Berur FM kasarta nekakituye kokenyin logoiwekab emet en koindo choton chebo sait agenge kosir dakiket agenge tarik 26 arawet noton nebo 11 kenyit noton nebo 2025 kikurenon Elin Tirop chebo Maiga. Ibwat ile Berur FM koibun logoiwek chechigilotin cheinoisin en imanda ko yeu.
Kona mangalalet noton nebo membaek choton chekingoten ngatutik koboto choton chebo Senate konamgei ak ngalalutik choton chekimong president en bunge nebo boror en wikit konye ko angwan kasi konamgei ak kit neu emetab kochut ngecheret anan state of the nation egon kotieng ngalalutik choton po kandoindetab emet komo kandoindet nebo chechang en bunge nebo boror Kimani Ichung'wah kole kokomuch koyai boisionik chechang serikalit noton nebo Kenya Kwanza en kenyisiek somok chekikochut ngecheret yetab kisuldaen lewenisiet noton nebo kenyitab 2022. Honorable Speaker, whenever I travel around the country, whether it's from Kapsabet to Kakamega to Lokichogi, Honorable Speaker, to Mbere North where I was yesterday, Honorable Speaker, to Embu, to Nyeri, there are hallmarks of the actual transformation that is going on, whether it is in housing, whether it is in roads being built, Honorable Speaker, roads, some that stalled way back in 2015, 2016, today are being reconstructed because of the bold decisions that this House made some years back, Honorable Speaker. In komostanyin ko kay kwenyen bene Wildas Aden Kainan kerutik chatana alage in MPs chebunu murat katam nebo emoni cheki mwa ichekole tomgo ya cheki agetugul serikalitab Kenya Kwanza ngeten kingonam kandoinatet en lewenisiet noton nekisirtoi agot kou noton ko kaing'ore serikali kandoik choton oundo mudenyo nebo Funyula en nekamwa kole kokotemenen serikali kong'ong amune asikomiten parak tilet noton nebo Aisurushig. I've also seen the issue of dwelling of many roads, over 28,000 kilometers. We expected also those roads to be dwelled, Madam Speaker, to have included the road from Thika, Mwingi, Garissa, all the way, even the one that are about to be tarmac, Madam Speaker. We also expected the same to include the road from Lamu, Ijara, Garissa, Isiolo, all the way to Ethiopia, Madam Speaker, because these roads are sentimental. One of the promises the President made to this country was to address retrogressive taxation and regulatory compliance. Whether that has been achieved, the jury is outside there. En kebeberta nebo Senate kokotesai kora kerutik choton chebo bunge noton nebo Senate kotinygei ak ng'alalutik choton ule senators choton chemiten en serikali kokotestai kakwautik chebo kolo serikali en kit nekamwa kole kokosuldaen serikali tetutik chechang cheterter chebo bandab tai kong'eten kochut ng'echeret kondochin kandoindet noton nebo chechang en Senate Aaron Cheriot ne inendet kora ko senator noton nebo county nebo Kericho. It is easy to imagine that we are in a difficult situation than we were 2 or 3 years ago. Yet all the indicators scientifically demonstrate or point to a path of progress that has been achieved the last few years, Mr. Speaker. From inflation, fuel shortages that were part and parcel of our daily political culture when he came into office, the shilling that was on a free fall. It is a global phenomenon that is about to be studied now. How a third world country like ours can stabilize their currency and make it stable and sustain that particular currency for close to 2 years now at the place where it has been. Berur News. Tesetai kobitu ng'alalutik cheterter konamgei ak commissioner netelelchin lewenisiet ak kamaretab kiwato en emoni IEBC en kasarta nekitokyingei lewenisiosiek choton chemengechen en betutab koron ole ibwotyin chechang kole imuch kosuldaen ichek boisienywan en oret noton nemobo imanda. Kondochin kibagengeit nebo Vocal Africa ikon kong'ololjin sirikab logoiwek en yuton Nairobi komwa ichek kondochin CEO Hussein Khalid kole en konekit kokotestai kebaorionji chemargosiek ibet ak nametab asoya koboto kandoikab serikali chetesendai campaigns ako manyolu en ichek. En kit nekamwa kole tuguk choton koweche katyaknatet noton nebo lewenisiet konamgei ak chikilisiet nekoyai Vocal Africa kokoibor kole miten tuguk chechang cheibor kole imuch komamiten imanda en kit nekamwa kole boisien kandoik malikab boror kotesendai campaigns ako moisibi boisietab ng'atutik chetinyegei ak lewenisiet koboto renyetab biik ak
birikab kura ak candidates choton en kit nekomwa kole magonu ripsetab kalyet neyamat afisaek choton chebo police koigochi kurset kibagengeitab police noton nebo National Police Service koger kole korib kalyet missing en kebeberta noton nebo Kasipul ak Mbeere North ako istoengei chemarget nekimuch kebaorionji ako istoengei kora wechet agetugul ak musmuset neimuch kobit en kandoik choton chebo bolotet chenen ak konam keoti kirwoget chi agetugul nekinyorchin lelutik. As we present these preliminary findings, we do so with deep concern and a sense of responsibility to alert Kenyans, electoral stakeholders, and the international community of emerging patterns that risk undermining the freeness, fairness, and credibility of the upcoming polls. We hope that our work of collecting evidence and presenting it to the relevant authorities will not be an exercise in futility. We will expect that that evidence is acted upon and that the necessary disciplinary action is taken so as to deter these occurrences in future elections, particularly the 2027 election. Betut lego imonge commissioner nebo lewenishet ak amaretab kiwato en betut noton nebo amut akomwa kole miten komie tetutik choton tugul chebo kisuldaen lewenishosiek choton chemengechen en kebeberwek choton cheterter en emoni. Komwa neo nebo commission noton Marjan Hussein komwa kole miten komie kebeberwek choton tugul en constituencies tugul en korik cheking'oten ng'atutik tugul tiptem ak oeng chebo kisuldaen lewenishonoton en kit nekomwa kole kisuldaen lewenishosiek choton en oret noton nebo imanda ak katiang'natet. Tutatumia register ya 2022 kwa sababu unajua hii ni by election na ring fence hii area ya kuwa kusiwe na registration mpya wala kusiwe na transfer wala kusiwe na change of particular. Tunataka kutumia same records za 2022. So nataka kutoa hofu wale ambao walikuwa wanasema ya kuwa ni register ya sijui 27. No. Hii register itatumika ni ile ya 2022. Na kwa sababu ya hivyo tuta identify watu kutumia vidole vyao pia. Hatutatumia namna nyingine ya ku-identify. So tutatumia teknolojia. Ile sajili tuko nao pia ile ya physical lakini hatutaitumia. Hiyo tutaitumia kama iwapo mitambo yote imeharibika. Ambayo itakuwa ni ngumu sana. Agitagi tesetai ak logoiwek chetinye ak lewenishet ko ogoten kasarta netesetai tugul panganutik tugul choton chebo lewenishet noton netetat kisuldaen en kebeberta noton nebo Baringo kobune koimutik kebeberta noton nebo county nebo Baringo Murotai konamgei ak kit nekochang'a beek chekobun maranet kobun Lake Baringo nekoyach kotuchanga kebeberwek chechang chebo anan polling stations chebo IEBC ule tetat kecheng anan tetat kocheng kibagengeit noton nebo IEBC kebeberwek cheter che imuch kisuldaen lewenishet. Poton kebeberwek choton ko Ilchamus koboto kebeberta nebo Mukutani kong'ololi komwa commissioner noton nebo IEBC en kebeberta noton nebo Baringo kole polling stations che kikiboisien en lewenishet noton ne kisirtoi ko kituch beek kobun kebeberta noton nebo Lake Bogoria koboto Lake Baringo konamgei ak maranet nekokitestai kebaorionji en kebeberaton ule kokotestai kokon asenet en kebeberwek cheterter cheboto korik hotelishek koboto sugulishek en kebeberaton. Tetat kosuldaen noton kocheng kebeberwek cheterter en betut noton nebo koron kisuldaen lewenishosiek choton koboto polling stations ichoton koboto polling stations ichoton ko Ngambo Primary, Lake Bogoria High School, Lake Baringo High School, Salabani Primary, Sintam Primary, Oldepe Osenya Primary, Nosukuru Primary School ak Leson Primary en kit nekamwa kole yae kit agetugul kibagenge noton po IEBC koker kole kakicheng kebeberwek chelelach. We have about 8 polling stations allowed Lake Baringo in Baringo South, which have been affected by floods, and that means that the citizens who are voting in this by-election may not be able to access
those particular polling stations. I really would urge the citizens to not be affected by the fact that these plans IBC is organizing to make sure that they vote in this particular by-election by gazetting a news station just next to them. The process will be credible, it will be transparent, it will be above board, and everybody will see what will happening in the polling station and also at the tallying center. Tabrani. Kami bigogiri ko kaya panan. Lagi chito nuuso kuti ni mateng ko mamki. Nuuso toge ni mateng ako ni kaot. Nuuso ko tik tik ko kaya nguyo ko kochas. Ako ko kupur. Ako may ta ko testa ito tungi chicho ko jota tul. Ko ki ko soldai. Rane ke mo ko heroes. Chagi lenki sapcha. Ako kaya ito ko chagi ponga. Lagi ni mo ko imuti. Ko jogiri ko frustrated. Iipchi may yegi leso ko staw. May ito may yegi ko itese. Molyo Tabrani. Again, logo chatana chebo emotinweg chatana chebo sang ko miten in Olingoy President Natana Nibo Emit Natana Nibo Tanzania Samia Suluhu Hassan in Niboge atinendet kirwogete in Kap Kirwok Natana Nibo International Criminal Court ICC. Pitu nitan en kasartane gige suldaen nyameta be mandab kipkosabe akbarishet igen ko bataleweni shet natan neu enimit natan bo Tanzania interaktipte max songola arawet natan nibo tamana ko itu yage akipagenga ishaketerter chaparchinga mandab kipkosabe ko bota chamait natan bo Madrid Bar Association in kitnega mogole bendi woyatin ndet kirwaget konam gay aknotan arawet genge gitoke gongo bataleweni shet na gongo bataleweni shet in emit natan nibo Tanzania negigi ananegi belis Samia Suluhu ko ek president notana nibo imetaba Tanzania ko kamwa ichega ko boto Korigap kabarasta chatan chebo emotinwe keterter gole kiginyor porwek chechang missing kigibeten sabet en kebeberta notan nibo Tanzania chebo togoran met agabetet nibo biganan kidnapping ule kigigoten korapi kichang aga Oleki gigoten kora bi kichangen kebeberta natan nibo Tanzania kitnega mogole ganya lilet natan neu notan akwechetab imandab kipkosabe komoche akeoti inendet kirwaget en ICC asigopit kowal leluti chotona. Aga kiwangan nule kago gache gurset serikali kipagengit na tinabo kwani iknanat ka Women Parliamentary Association nibo gistager gonget nibo met in kwani in kitnika magole ka sarwe ke changa ke chagi nyorchin leluti chatan chetinye gay aganya lilet an agenda based violence kuma miten kergeindo Even yuko yet akipagengit na tinabo International Commission of Jurists kuma ichegole kwani chachanga chenyoru kergonget nibo met kutinye gay aganya lilet an domestic abuse kitnika magole systems ko magere noten pitinitanen kasarta negigoshin gong petushek tamandaglo chegiborian gender based violence uliga sam MPs chekwanyik serikalitab Kenya ak Afrika kusip Africa Union's draft protocol nibo gisto kergonget noten nibo meeta agbendi kenyuru lugo iga radio shege koibweche dogotol Caleb Kibet Berur Sports. Kiwanja Sira Berur. Again kasaria tachini en logo wega radio Shekcha Berur FM kainenyu kodogo tol Caleb Kibet ketone no lega master kan bo timetab APS Bomet noto Anzel Ocheng wala gongeni nendet wala wendi gure ni go mie en uriet ne bokon tab gormahia timetab APS Bomet wala gari nendet gole Sheksamog en uriet ne gainet timetab APS Bomet timetab Kogalo wala gitiorto imbere tab Keldo indi kitab metab Kenya KPL kasib kondo timetab gormahia
en golit nebo George Amono en daget nebo mut kotomo koker golit nebo tai Angelo Cheng en oretab penalty en daget nebo 39 akotes nebo oeng en daget nebo 41 kotomo kotar hat-trick nenyi en daget nebo 77 akonde kamba nebo net golit nebo let kotordet Roger Skip Kemoi en daget nebo 87. Nasema game imekuwa poa, tumejikaza. It's been a tough moment for us as a team, but tumekuja tukajicollect, tukajiamini, tukajipea confidence, and personally for me this is always a good fixture for me. Napenda kucheza na goal because I always score, so it's a good thing for us to be able to build on that going forward. Berur Sports. Agelangeretab mata ko emotunukab sang ulega mogonititab timitab Chelsea Enzo Maresca ulega boibochin endet ureriet nebo kocherikchi en gebotab amut ulega iterter timitab Chelsea timitab Barcelona en golishek somok en buch en urerietab UEFA Champions League. Sipka kobelishet noto koaror Maresca kole urerietab Chelsea ak timitab Barcelona kokobo komonut neo missing kosubkei ak kobelishet nekonyor The Blues akotes kole wendi kochopchingei ureriet nenyone noto ko ureriet nebo kwenutab Chelsea ak Arsenal timitab The Blues. Kasib kundoi timitab Chelsea en urerionoto en on goal nebo kotornet Jules Kounde en daget nebo 27 kotomo koker nebo oeng kotornet William Estebao en daget nebo 55 akonde net golit nebo somok kotornet Liam Delap en daget nebo 73. For me personally, as you said, it's a big win, especially because the other team was Barcelona, but nothing changed in terms of what team we are, what we can achieve, so for sure it's important tonight game, but no more than that. It's finished. Now focus on the next one that it's difficult again. En ulutika lagi chaba UEFA Champions League ko iterter timitab Benfica timitab Ajax Amsterdam en golishek en boch ko swatch timitab Juventus timitab Bodo Glimt en golishek somogen eng ko iterter timitab Borussia Dortmund timitab Villarreal en golishek en boch nyorgane timitab Beretab Kelo timitab Manchester City komun timitab Bayer Leverkusen en golishek en boch ko swatch timitab Marseille timitab Newcastle United en golishek en agenge nyorgo beliche timitab Napoli nebo golishek en boch urereni ak timitab Karabag otomo ko Sergio nebo buchen boch timitab Slavia Praha ak timitab Atletico Bilbao ak chotogo logoywekab urerioshek kobun Berur FM kaininyu kod Gotol Caleb Kibet. Oh yes! Ureriosiek Berur Sports. Mising Degotol Caleb Kibet ak logoiwek choton po urerioshek agen yaniton kastendenyin ko kagait let en logoiwekab emet en koindo choton chebo sait agenge katilak dagoshek 88 nekasomanun kwanendet Elintirop chebo Maiga testai yepchit Berur FM ketesiet neinyorunen logoiwek chechigilotin cheinoisin eng imanda kou yeu Berur FM ko ketesietab kasari ne ndoyen pororietab Kalenjin akotule nebo tegisto amagun petut nenyitat kaberuretab Jehova. John koba logoiwekab emet kong'eten Berur FM. Logoiwek chemiachen en kostoindetab Berur FM en silingishek mut kityok. Inyorchinigei story agetugul ne premium en The Standard. Stories che powerful, exclusive, che ititoyotin, che sire logoiwekab kawaida. Stories che inoisin, che gonin koguyet ak che tesin. Agoi kit ne kararan kosir inyoru story ne imokchinigei kwenye. One tap ak inyorchigei story. Noton amune sigo bobea na 5 bob. Subscribe en www.standardmedia.co.ke. The Standard Insider, Giant, Bold, Factual, Bobea na 5 bob and killer story. Karunet agetugul ngicherchi asiskotab Kalenjin kotau ng'ololutik. Taaitab Berur ko ole mi ng'ololutik chenin ako chekimen chenyoljinin ako nyoljin emet. Jeff Kirui ak etabo Arap ko ibu tetutiet nekikonyiti ak yepchini tuget ak keretab kosoidet agetugul eng komonut. Ng'ololutik chetinyegei ak polotet, kabotisiet, somanet,
neranik ak pitetab bororietab Kalenjin akot kotoreti bororienyon ko lazima kot kengalalen. But at the same time, kumo opposition giligimite agine ak Matiang'i. So ano the biggest headache in opposition. Konai kole ngo nekemi tugul ko ngo nemagemi tugul. Epchini Taaitab Berur kila Jumatatu agoi komut kasi sait 12 agoi sait 4 nebo karon eng Berur FM. Kaberuretab ka. Koringet imiten sang, imache itinye noyet kosir chitugul, nyoru nemanda en siret ak The Standard Group's all-in-one app. Watching live TV, epchinit podcast, isip tetutik cheichome ak inyorchigei logoiwek cheititotin en sai noton. Ak inyorchigei premium content ak The Standard Insider, asimegosan ki ak The Standard e-paper. Somajigei The Standard ak The Nairobian kasarta age tugul, sait age tugul en simoingung, en tablet ana go laptop. Machelewani, mamiten koimutiet, maiwei ago ititayat logoiwekab imanda chekimokchingei en kasar age tugul. Imuche inyorchigei e-paper nebo kenyit en silingishek 7,699. Downloaden The Standard app nguni en Google Play ana go Apple Store. Ana irutechi e-paper.standardmedia.co.ke agi subscriben The Standard all-in-one app. Inaisige imigo mastage tugul enga sartage tugul. Barabara wasiag en Taaitab Berur. Taaitab Berur traffic updates. Barabara seging koordinator betutab rani kepatakoitoshek 20 ak oeng eng sait agenge. Kepatakoitoshek 20 ak oeng eng sait agenge nebo kasitab somok tarikit 26. Barabaroshek chekusini kongo chebo Uleb Nairobi akokere oronoto kokutoi kong'et ine konyikisitu barabaroshek. Mongen ole nene kokotestai komat kochang'a ine ajali alen kokonam biik mshahara. Chai korwoi biik karisiek kabilet. Soret noto nebo neakere komeche komite traffic noto nebo Airport North Road kong'etegei depot nebo Kemsa kinyo baka Nyiru. Soret noto nebo Mombasa Road. Akere Mombasa Road komaya mising kong'etegei olimbo Cabanas. Lakini kong'etegei around yabo Imara ko traffic nenyigis all the way agoi yumba Ole Sereni. Ako kine konu traffic kowa mumite ajali ayengu chakapita tayari ngine Ole Sereni around yabo Ole Sereni. So mite traffic mite ine ajali ayengu chakapita around yundo kyunegu very carefully boishe barabara natana ako bote oli noto ka cause traffic. Ore noto reba jogoro around yumba ine Makadara ole meje komite traffic nganda maine traffic nenyigisa gere konywe kapsa ore noto nebo Langata Road Southern Bypass agere ngot Ngong Road no problems kabisa. Agere kidogo kale mite ine road closure around yumba the Junction Mall eng Ngong Road. So mono le nene testa labda ko construction gi approach ni oto kyongara yego careful. Agere kuma mite ngala ore noto ba ine Wayakwe very clear ore noto mete ko mite traffic kidogo kitongan ko noto ba Thika Super Highway. Agere ko ngete also saginyo ago around Pangani gole mete ko mite traffic. Mamite too much activity. Eng barabara shigin kornito betutab ra ale kalia what's happening ana holiday yako mongen. Tamsa aibu anda ko kanyi biga sa barabara. Lakini niwe unoto no kebeberta nebo barabara shika chebo Uleb Nairobi eng kornito betutab rani. Barabara wasiag en Taaitab Berur. Taaitab Berur traffic updates. Aha, aya, magagoyam gebe gigerinye ine kolewini nebo betutab ra yetya igesu kolewini ketou ng'alalet nyo eng kornito betutab ra. Komamito kolewinit sikukuachia jana, lakini of course mite kolewinit ne ongen ole kikekose eng kasarta ne kikekose ko karan kabisa ko kaking'et ine kaking'alale. Kotomo kikochi toon nyo kong'alale angot akine kidogo kolewinoni ko lazima kenam simeshek asikobit kekas kele tos kokuyeng'ung akobo kolewinoni ko ne. Kolewinit nebo betutab rani ko kolewenet nekamwa kole kale mur kimaget kesile. Kale mur kimaget kesile. Ogen to kole maget Ele mur kimaget kesile iwe ko kakile ne. Namba nebo simet ko 0719 012 800 0719 012 659 ana ko 0732 142 658. Ngetaone simet nebo Anthony Ngolimba kemuchol chamge Anthony.
Mising ko Arap Limo muna Arap Limo. Chametabgei. Kakile murgi maget akesile. Matu ile matin ko win na uchi pegere nguna bo alai ba ke wat ke ya serikali yo Arap. Ko matin ko win no wara ko kesile wara. Wala una na ko matalo no ngbar matin ko samme muria. Ko bagone ba. Sawa. Gonga missing Anthony Ngolova Kimujul. Bernard Rob eng Chesirikwa. Kalio din si Meto Bernard jamge Matthew Arap sa. Jamge. Bye bye. Gara na ale ne dai no gara. Kalei. Kalau nggak ada mara iya lagi gua umur. Kalau lagi nih pemana toritin. Toritin mara iya lagi gua umur nih sambil lagi nih goru sih toritin. Thank you. Kung kay missing Matthew Arap sa angulo ba chebo to. Si mena ba mo shugo na ba Nicolas ngete angulo ba ndabi. Arap Limo. Woy. Iya mo na Arap Limo. Jamge. Siwat wanda no anga gunya. Aha. Wala ngeti jenda bi kibrada swat. Kung kay ngalo ne te Arap Limo. Lagi am le murgi maget ke sile. Ko gi no sarkali nyo ko mati ko gi no ko no to Arap Limo. Ele matin ko ya ko ne nyo ne to. Murla gesile lagi le tita ti ko gi da uro Arap Limo. Kongoy. Ata was ko na ko ke chane ko la ngeti jenda bi kibrada swat ko min dani. Aya ko missing Nicolas angulo ba ine ndabibi kebreres. Ako kwega to ko legine ke beberta na ba si meshe ko ngeno le ine ko gi nyoru labda mana ko te ba gerenge beberta na ba SMS kidogo betweri tabo nyiso gele ngole wenet ko kale kila kitu lazima kina dosari. Asante kale jitage Abraham kimngeno weri tab Naomi ngolimba grenget kele murgi mageta gesile ko kele ko kit ne ugi chi ke chome kora ko kit ne uji ke chome kora betweri tabo nyiso bo tiole ka so maningunget Gile galia timita bine Chelsea. Sawa. Asante. SMS alak agere li jana mtorore. Kimita kabisa pamoja ngolaba nandi serengoni kile mucho eng family notan ba ine Raila. Ero ako kwega tukulenge bebera asanteni sana. Amaje ine ke gusigo ngolwe no nitoni asukobit kito ngalale nyo of course kimite aginendet Vincent Ngeno. Karibu Vincent. Labda engerengu ko moene ko lebenoni ko le murgi maget kesile ana murgi maget ogesile ka go ma na som goro ga ta pik to lo chamge ke ka gi onien ka lebenoni ang nombo ngo sames muriango ba ko ne ba ka le ndam gi ko chi a chance chi ne ka chabaita you don't know ge le une nge mi muta so that is why kitinya gi ne gilelene ongitage kerip ko yau mena garun gino mena ulu the next day kele magimeto yango na lakwa ngunget ko ine lambda go gibogi tio kabisa ko magile ngwo kabisa ngwo magimum do kile no yango nganda bogiti onge su bole lambda ko nyego walak so murge maget ogesile no go lewenet ne pabetu tabra so ngey botimit keger gi ne tet kora munge mwaguno tangut ko angen ole bunu county ne Bomet yes county ne Bomet wigi ni bwana ay ko changa ngale korombo me lady ne murge mageto gesili komita case ne basodomi ne bo kasodoma esanjito la kweni ne 7 years nyoko ngeti ne ngumite ko ngeti ebioso kwon ko par boyoni engba akjuboit Bomet lo mite ne go jorwa go mia go joro no ko par jorwe nya go the first one ko poste ne mutandao go le rest in peace ako the first suspect ko inenet Bomet kora mite werto ne bogere ko le gure si joy go mutateng se go limba social media ka go mwai to atagine ngale go bi go go limba social media ka go egine Bomet ko mine gi bar en shopkeeper ge wirji dam kora
Bomet. Korom kasitab Bomet. Peye. Korom kabisa kasitab Bomet. Anyway, so kakimwoe kityongon kirokendo ine kalewenet makitinye ngal Bomet kakihoiloitoni kityongon tugun aeng somok chetesetai eng county nebo Bomet. Chang akot county nenyune nebo Nandi komite leave ko chang kora tugun chetesetai. Labda koma vocal missing kou chebo ine olimbo Bomet. So kimete kebas kobit keto ngalalet nyo eng korunetab betutab rani ngalalet noto nebo kondab somok kimite ak inendet Vincent Ngeno ko chemungaraya of course eng olem Nairobi ako chi netindo ambitions kora chebo siasa so inendet kora ko mwana siasa eng kasarta nekibendi asikobit kengalale akobo the broad based government, the broad based arrangement, everything nemite around the broad based konoto nekibendi asikobit kengalale eng korunetab betutab ra kikubunano broad based ni mnyeno saize akwendiano eng betushek chemite tai notono kinige focus ne lakini ngotko labda imi ole imi ko ibwati le muji sub ngalalani eng social media kimite live eng olimbo Facebook kimite live eng YouTube kimite live eng website mite madam producer kegure Melvine Tarus yae kasi noto kumye kabisa so inyoru quality videos eng olimbo online so iwendi eng website nenyonet www.standardmedia.co.ke/Berur FM yeta itindo option nebo iwatch en live anan go igas kityongon eng audio format so negelewen ngiwe Facebook emite live ibinyorwech ngiwe TikTok emite kora TikTok short videos ak everything highlights chebo show go mite olindok ak olimbo X kora so mite kasit kabisa nenyigis ne Melvine of course kimite kora kebeberta nebo ine web nebo ine frequencies che jogeting 98.2 ngolimbo 91.7.5 ngolimbo wareng 90.0 gimite Kericho 91.1 eng Bomet Narok ak Nakuru ak 104.5 eng olim Nairobi ak 98.7 eng olimbo Mombasa gumuch kora isub ngalana natana gimite ole imi iyakwech message konyo 23766 kutinge ak swali ne labda igose Taaitab eng korunetab betutab rani ako Bwana Vincent chang tugun kokotestai angot missing ingeger broad based government missing angot kongetege ngobet sabondonyi Raila Amolo Odinga nyokobit walutik chekachanga kabisa engine broad based government labda engerengu ko broad based government ni engole mite size tosta kutindo kipnotet nebo kokimit kou notono agoi 2027 ak beyond. Actually eng kerenyun ko kimnotet nekibo broad based government ni ko ki because of Raila. Sikai komi a conversation nekekure broad based conversation ko because of Baba ak William Samoei Ruto. So ninyoru nguni akot ngalek chekikakipangan hapo nyuma ko shaken already because the pillar negibo this government broad based government ni ko ki Baba. Yeah, so moving forward komagere strength nebo broad based ko ngetu ko yugimi komite Baba life. Kingo mite Baba ko ki effective broad based ni amu kingo mite Baba ko kiter ngalege atya ko gebata ine ko gebet ko sabondonyi ko nyoko mach kuoga wala kidogo lakini ki effective broad based ni kingo mite Raila. Yes, imagine what ile ko kakinambo this broad based government ko even after the Gen Z struggles in the one thing neginyoko wege met koratag ko conversation nebo broad based in because right after that komagia ngalechu kipo koputan minister togul the president abo mutan this new group of ministers in at that point ko kinyoko wal kabwatetab biik on a general basis. Igerot after that kobit panda nikiwendi William Homa Bay kaya ngalechu kibo developments chekimi Homa Bay and everything akot konyo kaya sherehe nikikiyote Raila Odinga Stadium. So at that time ko tukuk chekiteseta ko kichang kabisa. Yes. Wow. En kasarta nguno ine kokakobata ine kokakobet sabondonyi Raila komongen ngotko the original vision amu ki the original vision about broad based ki yekikamwoiwech kandoindetab emet
kogima ko political kind of lakini baadaye kokibet sabondonyi Raila nyokobet dynamics chebo siaset chemite orit yo chemokingen ngot kokingen Raila lakini kisise kityongon kikingen kele kakimutan kot Joho kole Raila kwa donaten the best of my minds kwa ip kotoret serikali mama kole kokikoshine kele labda eng tayun konyekechop serikalit pamoja lakini ki immediately kityongon kibet sabondonyi Raila nyokobet kit nekakemwa kele nguno kemeche angot mutai kemeche position nebo rubeiwotab president so takomite the original vision nekibo the broad based arrangement anakonye kowalak ingen ile the idea nekibo baba was literally ko bringen UDA and ODM into government maina ile ki donated the two deputy party leaders chikibo ODM kobwa as ministers into the government nebo William Samuel igere Wycliffe Oparanya ko ki deputy party leader nebo ODM aganyin Joho was also a party leader nebo ODM so agimite mbande ko chairman yes a chairman so you see ginam the top brass nebo ODM ago directly into government nenanyinet about mipango chekinikas akiker happening at the time ko kimi bara kabisa kamut pichu akomut ine the top cream nebo the party kobwa UDA so melelen ile it was a conversation nekilelen kityo kimut the general opposition kobwa government it was purely a UDA ODM conversation because icheru chairman deputy leaders to one akikoite akot ndegere the leadership nebo ODA nebo UDA ko okot chemiten the ministers positions komache echen kou chukibo ODM so that conversation go under the wraps ko key conversation nekimi top leadership in both UDA ak ODM yes. Mite biik chekere kole kinget kandoindetab emet kwalda serikalit in a way amu kikoito nini je nyikisen finance kokoito nini je kikere kele kokochi Wandai nebo energy yes aku pillars chebo every government so mongen ngotko in a way ko kikotebi kuo koek too much generous kandoindetab emet kokoito those dockets Kinekiranyana about President William Ruto, his level of wisdom low saite. Ngeger tukun je muchi ger from face value lakini nde CV kwa undani ina ile hesabu yake ko low saite. Inendet ko kiya hesabu chebo 2027. Ngokoito tukuchu yechen na ile it was a push and pull now between Aruchi Western Nyanza section and anangetu central right na ile kingewal tuguchu konyalu kotok kole kagomong from the central conversation akonyokwa the Western Nyanza block conversation ako yote ile kanyolia ile kanyoko ko pikene mbicho agina ile kamach kobor something neuon he is not purely trying to konamdage government inended. That is why nyoko cheza na card neko goito the big dockets commander right singo telelengo kelele nacha matamagengi on ngale chombo serikali saiti maneno ya pesa and everything so ingenisikia ange connected inended with corruption and everything so if he had made a mistake ago goichi nemara go chirchir anan ngeno anango yonito ko kitabu itugasi. That is why he had to play away. Kabisa itine. The biggest fight negative even these Gen Z's conversation in about taxes, pesos in a collective and everything. So he had to get someone far off from him. So magiata chen issues yatista
ak inendet. Kiatachen ak Raila. Kiatachen ak inendet. Yes. Mwae chi kole angot ko kekochi strongholds chito ne ingen kot ko machande bunyotin quotes kot ko kiji ne kimu oitindosi komye atine mutai nyukolechin soso ngemete ngalechotok cho ati kochi koboi kabisa ole kim ko matosip kotakane advantage kole ngoteba nyu nabut komye amu in any case ko ngot mutanda tikele ngalia kunyikemwoito e serikalit nebo kandoindetab emet manyikemwoe kele cabinet secretary negimite ko kingo. Actually tam kelelen keep your friends close and your enemies closer. Yeah, so ko kine kikayai the president ko number one pichuto have something to lose in the political view nebo emet. Ako pichuto are people who are trying to build themselves. So unega ki challenging gele you're always talking about trying to be in government and running government. Nange goni no. Aini. Show us what you're going to do. So these people the buck now stops at them to prove themselves kele mucha walia. Koranen these things. Sigo arun dalele mago somne already koko wango o provenge. So that is why in Ruto's books go otesta let me see agegera gechegeze emet olono some ngecheret kange gono ngecherani what did you do about it? That is why ni hear the passion, the level of passion nebo chito ne Mbadi for instance en alega finance ko abwate kingo defend ni werata in the finance bill ko he would take things on top of his mind igere na ile chito ne fully invested in making sure or even explaining away problems chugami finance bill in ngolalen tuguk che moe big purchase propaganda and he would deliberately break them down komye because again fully and he's very passionate about doing that job. Wow. Ako ngimwangot ko unoto kingen ko for a very long time ko docket nebo nebo finance ko gimite ak big chebo central. Yes. Ako mongin ngot ko ki perception gele bichotok sana ko wafanyi biashara kele ngikochi konamini ole mite rabishek ko nyikoribe komye lakini ko nyikoker biik chechang ko yekaimwa ile nguko kimite tofauti kora angot engine chito nekisomonji ngalechutok ak chito ne practiceni ko mongin ngot ko mite tofauti amu finance bill nekikon ngalek the other last year ako chito nekimite ko kinjuguna ayini kukutoib ngalek finance bill kidogo lakini kinde kakyai town hall sessions ager Mbadi kutorchinge akoi ipingo mwa chito kole koleji komyeno noto monger ko mongen ko tofauti noto kele Mbadi kotindoi everything at the finger tips kongen ko explain everything ngionye labda the finance cabinet secretary negimite ngtai actually ndakikanyor issues chu Njuguna kotoki ui kasin because na ile chita ne Njuguna he's not a politician mamuchot ko explainenge you know someone that tinye experience ne uno Mbadi with someone ne kibirote ke barabara angale ak politics now add that experience agizan academic experience ne bangalekap ne finance the reasoning ne I think our president so necessary kugimacha konam a technocrat who is equally a politician who koriyagile gemwa ki kotep kole may notice any at no one point tell the president himself to try to protect the finance bill Mbadi did it personally and passionately ndogi chita no Njuguna kotogi miya because we wouldn't have understood a lot of things no nigon chita ne ni tebe na question ko alu napo maganye ingen technocrats chechang kotinye decorum no nigo mamagengi John walu based on his political experiences so igere ile kikanyor chi the president ne nyalugor ko defend his ideas through the finance bill and kime gitaret kabisa emoni noto ako taret even the president in maintaining ndegero tugun chechang chekilelen kiboljin the agencies ko magibos chechang they actually defended most of the things akonget kunoto kakewirta man
the finance bill in totality, but ndesi nguni ko ikase in ngalale ngalechu kobo chukibo in JKI, you know, those are the things nguni ko we kunonu one by one I was signing it through bills one by one. So ko ina based on the defense nikikanyor this finance bill ko kitaret the president ko clarity about this thing compared to ndaka technocrat ne ujuguna. Ngimwango tine technocrat ko ine chito ne tendoi knowledge kabisa kumaniat nebo one side lakini maybe sometimes ko explain nge ko labda nyugo witu so mita looming cabinet reshuffle ne monge no le tos ngire ngoroisi nyugo nyigis wana siasa engine cabinet ni anantos nyugo testak balance kele mite wana siasa agengo aeng somok ako mite kora technocrats ngune most of the interest netinye the president ko maintaining his political ground ako ngeten akwa pile ngora to the young voter category na ile last time ko giganyo nam kangomut the 3-4 from Western at the ODM block ko nyogo nam another 2-3 ko Kagwe ak Linjiru Lik Nyanjui ko notice ni legi at making sure ko lega nam the top experienced politicians ma technocrats now anyway what is the conversation nguni neteseta and much of again the impact of decisions that you make and the president by choosing after that Gen Z fight ko mitena apolo in about the impact netesetango ni in country on the Gen Z voter block igere ile kiga gogole 42% korok chiba these Gen Zs are not even registered 20% ko gigobwat kole kura nanyine kumabagi it doesn't even make a difference on dabire gura noto inyoru ile 17% of them ko believe ngole ki kechure chu on dabire aliani kechure all right and then 16% ko magere kole miten kandoik che nyolu you know credible leaders che nyolu kolya kubirche kura. So that is now the problem negitinye nguni again these young voter who are the Gen Zs. So ko mai ko current this issue the president kuma current by appointments into ministry positions because Niger embaragere ko magogi cherumbuch as someone negayabu sugula nane kinyeiranen something like a ministry because it's a huge office and tinye responsibilities chamacha kocha. So this looming one ko number one might look into taming issues chemi politics katage mwa ngalega oparanya right ag issues what is the effect as is nguni kingindeni as the chief prime secretary ko une effect in apart from the ministry in the political space I go even nguni kagibe these elections chubagoro some conversations will come out of it ngwenyuna how is Malaba, how is Kasipul in central, how is Mbere and so those were the things, those will be the things the sharpening the idea of changing cabinet. Wow. I got the Nail recently kogitu ya Gideon Moi the president. So you don't know ki mwane bichota ki tabot anangi tarbu ki golei matite telel nebo senate anane vitu kama hizo. So we are expecting something along those lines.
Kikikere angot kingokoshin kidogo ak Raila nyokomut biik chebo Raila. Kokoshin Aguru kidogo. So kingwai handshake ak chairman komakingen kot komite allies chebo chairman. Chenyolu obwa kasi. Anan inendet. Kemwa kobo factor nebo Central ak Nyanza. Factor nebo Central ak Nyanza eng lewenisiet nenyone. Ako kokekas ngalalet nekimonge ODM, in fact atukul ODM the lowest we can go ko position nebo rubeiwot nebo presidents. Ako kyokeker makukochin nyikisindo mising Central kandoindetab emet. In fact ngomite any errand kolechin kityo ngon Kindiki akangot ine Kimani Ichung'wah poker kiyo tesetayo. Une Central in 2027, can the president afford kocheng rubeiwot away from Central eng lewenisiet nenyone? It will be a tall order for him. It is decision inone. Ina ile korok ko Central nipo ngweny. Already are feeling aggrieved. Kinge the president in not only the nominations, akinkomanda Gachagua ko nemakireplace Gachagua directly. Kakiwirtane the lower Central block ageba the northern part. Kanginyokenam Kindiki ak Kwanani Ntanin Kinaruku. Now, can he afford not to have a deputy president from Central? I think it will be expensive for him. Uidu ngotiste ngecharanon from Central lero ko na ile numbers e Central ko mi barak. Me compare ni Central ak Western anan ko Nyanza. These people are many. Ago na ile the president continue all this information. So mago actually kingo risk ne ko gi risk ne somewhere close. I must think of it a huge backlash. ODM might have their demands, but nguni notice a party ne slowly degenerated into a fighting space. ODM matinya godfather, matinya to a prefect class ne kamanda prefect mi kuchine law ngobol ni ko machu ngobol ni kwagera with the son Raila Odinga Jr. Lelen ngalejo amwa bi agobare in these last moments ko gigale baba onge baka ngalejo offense chone olenji Junet sibanga bichu because kama igo ibngalek chegalia chekajanga moya gatul gole in the last minutes ko gigale baba so we now don't know kele ngone mo emanit. So I don't think let that go start ngachara but deputy president from Central. Mo bigole in 2007 ko ibwati bigole giga winen Raila. Ganda Kenya go Kibaki ni gingo president lakini ibwati bigole giga winen Raila. Lebingot ko kiwinen Raila ak vote kima go tindoi vote nebo Central ko kalengoma the same argument amu kimite kasa kimite ak side nebo Raila kandoindetab emet kalengoma noto kit negere in negere Arap Ruto the president kole got ko 2007 ko we did that ko nene will exercise this time round. Naila this time around the numbers are different. The numbers are different in the sense that conversation in on the number ke utien vote nebo Central because much the country without Central. It is a gamble. It's a political gamble, which the only person in NMU ko effect such a gamble the current president. Mamichi Dagan taken such a risk because him at least go covering the entire country. So on the isolated the Central vote block, much he has a chance. But me can give Karaneribe in the recent past. Ndegero structures cheva government ngune kugigo sip chichi kabisa the Central group kunyongwin kabisa right ndegero ngune structure nebo government from the president to the deputy to the prime ni tu gorni nyoru a central person imure number 6 7 only right para kitugul ko kagotil
gerot nguni ko kingostas the finance person kuma replace ni sang nenywa costa agosta konyo costa kora stronger parties in costa agosta piche kanyo kotito Gachagua. It's a good quite a number. Mine the biggest argument netinye actually Gachagua to his people is kago mete chichi kaone tukul chichi and he actually has some ground. Yeah, kina Muturi ngoboldos on facts. Magingen ne groni kigewe ayenga sigewonen but kingen kityo kele kigewonen. So ndegere from a critical point of view mara ile bawone man tukul chichi and yewone aini so those agongo wone big che very senior attorney general chita ne deputy president and all that ko big che mi barak yu ako mi che mi ngonywan che kinikas konarete ni the deputy president, former deputy president, ikasema ni ile tinye uchungu ako particular people chetinye. Wow. Yeah. Kaimu angu tile ine kinge istogu for example the former nigibo in finance kumo replace no chito nebo lindo. Komite big che gere gore labda kinyo konget the broad based government ko isolate kebeberwe galak. Mongen ngot ko iman. Kinyo go isolate in some areas the broad based government to some extent ingenge balance ngora countries nye kumagine ne raisi. But to some extent ingengangi the central variable kotoga ngi wa ma balance na lakini kimo kotoga before ndagilele ne ba isolation because there are so many tribes and so many family communities che from independence kotoma kai kotepen leadership chogonyo go chute recently. Okay, ondegeres the Kindikis the Embu Meru group because that's a group negima fully represented before. The central lower part kogi taken the presidency and all these other seats kumabota the upper part. What the president currently came and did was cospread and kidogo. If you want to look at the political standpoint, go mujani is jile. Baga kwer Jubilee or kwer the central parties. You see now the ODMs and the Wipers chap in the eastern part. I'm gonna most of these seats nguna Koba Nyanza and Western. That is when you look at it from a political party standpoint. But Niger from a spread countrywide, Kondegere that cabinet ko fully represented the entire country. Yeah. Kaya kitungon mite docket senge gestogegere gele hage bare. Agumane from independence actually this is something the president was trying to cure. From independence kotoma gai kereben some of this central block. These major offices kotoma gai gelia kerebe. These are people they've been in that actually that is why Ngune think some level of entitlement to these seats and to these positions. Like Ngune kangista kofile in the cold of not having a finance minister or not running major projects in your area. In your name closer areas to you, but not necessarily to you. So I think it is affecting them. Wow. I'm going to say bendi break ne boy ne logo ekcha meeting no gindo. Ne influence ne bangi jere uju gilingut kigoji for example gitindo ine powerten working in size chirchir ko bunu bororiye ne bagolenjin so ne impact ne nyigis ne gonyu go in terms of roads in the Kalenjin community. The same argument ke plan in finance ke limite ne impact ne o missing ne go to that docket ko itibik te babururiyo nindo. Niwe here ngune projects to happen because kiwa so argument ni giba sifuna golelen ninye itelel agile tijui kage chap adamenu kage chabarabara yenu. Are you a CS for a community and a CS for the country? Right? Kange goni ngechere nebo CS roads for instance ko uchirchira. Are we saying roads in Bomet are better than roads in Kisumu? I don't think so. Policy, you see, CS sits to advise the president on his docket, right? Now,
policies che kakiranen ko most of them go barak. Okay, nguni they notice any what developments che happen before the death and after this broad-based conversation. Ko kiname ngoro Nyanza Wenyu, purely Homa Bay and that area got quite a lot of things. I got these blue economy conversations started there. Again, Eastern Kambani and everything. So the development towards this president is going through implementing it a CS based on now his ideas of running this country. So magera affect anything opposition or CS got gele iba Mombasa na iba ngune ndegere Joho from Mombasa koto masiga send strong things cheteseta in Mombasa. Yeah, but he was given the seat. Wow. Gotebine ke metoji oto klose ke metoji boro endo ilinti robeng logo itiba imeti ibatage wege. Niki kwengora ko ODM ak the broad based government. So magingen got ko ODM ko broad based government anan ODM ko amu mite biga lage je mite yutok lagini conversation missing go talking ke ODM in broad based government. Niki kwenye notono kasarta neno achine mite taigi mite aginendet Vincent ngeno inendet ko che mungara yako kora ko mwana siasa engasarta neno chke batalogo ik chebo emet ko nyige testa kigure no Arap Limo nito ko Taaitab Berur ko ngete Berur FM ko Berur tap ka ketesien nebo kasari ndo nguriet ab kolenjin tulei nebo tegisto chamo ka so moyo gole morori ko ngetundo ako iman ko morori ko ngetundo Berur FM ko morore nyigana tet ko ngetundo ako kasakse en emet ko morore Logoiwekab emet eng mokindo kongeten Berur FM. Kasana sai tan kasita higete kasana gitu begin logoiwekab emet eng mokindo kongeten gay mesetab logoiwek nebo Berur kiguren Anelin Tirop chebo maiga watile Berur FM ko bun logoiwek chechigilotin cheno isin eng imanda ko yo ikawa nama ko ngalale na member kot nigingeten ngatutik kobota senator ege ngalalutik choton chekimong president nebo emoni in bunge nato nebo Berur en ko angwan kasi wikit ko ni konamgei akit neu emet anan state of the nation yetab kotoigei konam kandoinatet en kenyitab 2020 ak oina kabet ngalalutik cheterter mising en MPs kobota senators ule en MPs choton chetie kebeberta nato nebo serikali kondochi en bunge notana nebo Berur kandoindetab chechang Kimani Ichung'wah kuma kole kokomuch koyai boisionik chechang serikali en kasartab kenyisiek somok en inguni en kebeberta noton nebo Senate kuma kandoindetab chechang en bunge nebo Senate ne inendet kora ko senator nebo county nebo Kericho Aaron Cheriot kole chang boisionik ako testai kosuldaen serikali ako tesetai kotie kakwautik choton chebo serikali asikomuch kosuldaen agenda chekikoyomis biik en kasarta noton nekichute kandoinatet. Akakokochi kurset minister nebo kabatisiet Mutahi Kagwe serikalit noton nebo China nebo koisto tilutik anan tariffs choton chebo rurutik chebo kabatisiet en emoni cheboto chai, kawek, koboto avocado ak maembe en takyet noton nebo kekanapta tuguk choton chekiibe koba emotinwek chebo koba emotinwek choton anan exports Pitu niton en kasarta nekamwa Kagwe kole tesetai anan yoe kit agetugul serikalitab emoni kobun ministry noton nebo kabatisiet nebo koker kole kakikanapta tetutikab kabatisiet asikobit kotestai konyorunen kelchin kabatik chebo emoni. Ak tesetai kobitu ngalalutik cheterter konamgei ak komisionat netelelchin lewenisiet ak kamaretab kiwoto en emoni IEBC ole en kasarta nekitokyingei lewenisiosiek choton chemengechen en betutab koron ole ibwotin chechang kole imuch kosuldaen ichek boisienywan en oret noton Mimoboy manda akatiangnatet kunichin kibagengeit noton nebo Vocal Africa yegon kong'ololjin sirikab logoiwek en yuton Nairobi komwa ichek kondochin CEO Hussein Khalid kole en konekit kokotestai kebaorionji chemargosiek ibet ak nametab asoya
koboto kandoikab serikali chetesetai kosome kuraishek anan campaigns ule kole manyolu en icheket nekamwa kole tuguchuton koweche katiaknatet noton nebo lewenisiet. Konamgei ak chikilishet nekoyai Vocal Africa kokoibor kole miten tuguk chechang cheiboru kele imuch komamiten imanda en kit nekamwa kole boisien kandoik malikab boror ako moisib boisietab ng'atutik chetinyegei ak lewenisiet en atkan koboto renyetab birikab kura ak candidates en kit nekamwa kole makonu kora ripsetab kalyet neyamat afisaek chebo police. Koikochi kurset kibagengeit noton nebo police noton National Police Service koker kole karib kalyet missing anan karib kalyet missing en kasarta nekitesetai kisuldo lewenisiet missing en kebeberwek chebo Kasipul ak Mbeere North asikobit kistoengei chemarget nekibwotyin kele kimuch kebaorionji en kebeberwek choton. Ak choton kityo ko logoiwekab emet en nuogindo sait kole chog kochuton akalagen koindo kikurenon Elin Tirop chebo Maiga testai yepchit Berur FM ketesiet nenyorunen logoiwek chechigilotin cheinoisin eng imanda ko you. John ko logoiwekab emet en nuogindo kongeten Berur FM. Mogindo yemoni kobun Kugo ak Baba kobaten kisomi binwek chebwone. Berur FM koribe tegisi agotie bitenyon koboto bororietab kolenjin. Koringet imiten sang, imoche itinye noyet kosir chitugul, nyoru nimanda en siret ak The Standard Group's all-in-one app. Watching live TV, epchinit podcast, isip tetutik cheichome ak inyorchigei logoiwek cheititotin en sai noton. Ak inyorchigei premium content ak The Standard Insider, asimegosan key ak The Standard e-paper. Somajigei The Standard ak The Nairobian kasarta agetugul, sait agetugul en simoingung, en tablet, anago laptop, machelewani, mamiten koimutiet, maiwei, ago ititayat, logoiwekab imanda, chekimokchingei en kasar agetugul. Imuche inyorchigei e-paper nebo kenyit en silingishek 7,699. Downloaden The Standard app nguni en Google Play anago Apple Store. Anairutechi e-paper.standardmedia.co.ke agi subscriben The Standard all-in-one app. Inaisige imigo mastage tugul enga sartage tugul. Logoiwek chemiachen en kostoindetab Berur FM en silingishek mut kityok. Inyorchinigei story agetugul ne premium en The Standard. Stories che powerful, exclusive, cheititoyotin, chesire logoiwekab kawaida. Stories che inoisin, chegonin koguyet ak chetesin. Agoi kit negararan kosir inyoru story neimokchinigei kwenye. One tap ak inyorchigei story. Noton amune sigo bobea na 5 bob. Subscribe en www.standardmedia.co.ke. The Standard Insider, Giant, Bold, Factual, bobea na 5 bob en kila story. Barabara wasiag en Taaitab Berur. Taaitab Berur traffic updates. Bebertana barabara sigin korneto betutab rani kebata ko itoshik tisabur noto sisiteng sait eng betuna terbagansi tam somok barabara sikte gustini kongo jeba uleb na rubi korneto betutab rani ako gerur noto ko to gunyigisit traffic ngi beberwek terterchin kosir at kaina subuhi ako gere another accident kora along Airport North Road. So saizo ko jang big chekage lebana lago go nyoru amut mushahara so ribke ulo mite barabara. Agere ine mamite traffic nenyigis Eastern bypass mitene terter nengete yuba training school nebo GSU agi nyonyo go nyigisit ko gesiru kanisa nebo JCC ago around about nebo Garrison. Agere along Airport North Road itokchinige side nebo
side nebo Olep Taj Mall ko mitei accident, mitei ajali nekabit ing yundok yun, mitei ajali nekabit ing yundok yun around yumba Embakasi village. So igu careful. Traffic agere nyu konyigisitu eng kongetege raunda aginyo baka nyiru sore noto nebo Mombasa Road eng oranato nebo Airport North Road. Mombasa Road Miami, sing Mombasa Road Miami, sing limited traffic. Agere kagetiakta ine kage clear an accident ne kagabit along Mombasa Road eng around yumba Ole Sereni. Saizi traffic agere kongete next gen agiwe ago around yumba Nyayo National Stadium. Mamite ngalalangata road eng kornito betut abra, mamite ngalamising ore noto nebo Ngong Road, mite traffic kidogo around yumba the Junction Mall kongetege stage nebo nebo Santak nyogole komite traffic kidogo agwa mumite ore negerat, mite ore negerat eng yundok yun Ngong Road. So igu careful iboishe kora oranato na mamite ngalamising ore noto nebo Waiyaki Way yagere ko clear kabisa Waiyaki Way agere kora ore noto nebo Thika Super Highway komite traffic na terter kongetege KCA University agoi Pangani mamite ngala Kiambu Road mite traffic kidogo kukaisiru kabisa kab DCI komite traffic na terter agoi baka nyiru sore noto nebo Thika Super Highway. Abwati ole jotok chokor tinwek chenyigisen chemeche kutindo issues eng kornito betut ab rangu tautari ngangut Jogoo Road ko ortinwek chenywe kabisa unoto kebeberta nebo barabarosiek. Barabarosiek en Taaitab Berur. Taaitab Berur traffic updates. Agitesetai ngalalet nyo eng kornito betut abra kasarta neinegei nekikwenyi agobo the broad-based government. Kikwenyi agobo the broad-based arrangement negingen nebo kageyai arrangement nyokoe government. Ago kimite ak inendet Vincent Ngeno, inendet ko chemung'ara ako kora ko mwanasiasa. Vincent, mitei ing broad-based arrangement ni ko chang biik chemi orit yo. Mitei je kuye kere biik kogere kole bo Jubilee alage, kogere ine biik kora kole alak ko bo ODM ak arrangements chechang cheu chotok cho. Lakini mongen amune siko focus ngemwa broad-based government kotokchingei kityo ngono kilit ang ngalalet ODM. I think because ingen ile broad-based government it is big chekanyo ko pushen tor kobit ki ko bichu ba ODM ko Raila basically. So that is why ngwage ngalalen kityo broad-based ko kine kigere ko line it up ODM and Raila. Yeah. Wow. Ago ko celebrate an ODM at 20. Ayi ningolimba ine Mombasa. Ago go celebration ne go gayet kabisa. Ko kaya arara itab nyanjet nebo ine India. Ki karan kabisa. Lakini ngalalet age nekibu nyundo ko ngalalet neki baadaye nyugo bor pcheetab kei nemite eng ODM. Takitindoi chamait nebo ODM beyond Raila. Tos ko chamait ni 2027 komite intact? Actually doubtful bana mbo ODM ngune. Na ile ote celebration inoto nikibat 20 ko gibwa now members sigure founding members of ODM. That is why give meet the president 2 year not. So at that point imuche itebenge ile kago nyokonom koibi kalak anane. Because ngot konyo ngunon the president agonyo kole kiachek chikigitau koi okwek chutu logoitu so ogot polonyo kole ko mobile site kigitau ngalecho. That is why you find ngune ko agot the secretary general himself about the party Edwin Sifuna ko kimanendet vocally kole picheni yani tinye plans the current president Costa Sifuna as the secretary general about the party. That is why ni nyoru chita negi tinye bariet kabisa against this broad-based government from the word go Edwin Sifuna for his own gain either politically and then go vocally. Na ile anyway tinye a point kinene because the broad-based government is not a constitutional construction. Something that maybe because kagib kitegele kituya enemet, so it's a political conversation. It is not a legally binding conversation. About kinge ngalale in the 10-point agenda, kuchuko 10-point
proposals yaga melelene sile ki endorsing as now the things that have to be done ago in law comatinyes any backing that 10-point agenda. That is why Niger policy funa kopole because ingengole it is only based on goodwill. Never the president ko implementing those 10-point agendas. Ago in those 10-point agendas, kugi the agendas chiki nyalugo ko the strength and then the grab nebo ODM in government. Because they were trying even to bring in the conversation nigibo BBI into all that. But ko inaile ngot kogima fully implementing those things Raila mwenyewe komite. Nguni murenju obirege goroge ngo chege. So you would wonder yakebwana ngele otuye na sinyogo ibiriga the president himself. Komi man boriene muja bijada yagago that level. So as things stand nguni ko go might go turtura rawa nomba ODM nebo ODM agot ko kigere nani Sifuna weri Embakasi Babu Wino wa Mushomba kweri mba Western kagoratarat kini gurensi ju amani Kenya moja right. So you are wondering when you neteseta kasi pichugole arini kuma gonne bongi namgelia ke ucha another yes nebo 2027. Wow. Ago angot ngasarata go among the issues tegi maintain che maje the broad based government angot ke implementane kuge gusti gong the NADCO report. En NADCO report ko among the big tegi nojine ko Kalonzo. Ago kwa ke gasaga skide ngele mite hunting kondo inde tobe met ko maje Kalonzo. Komangen ngot ko Kalonzo negawit anande go botune to go gemut ko Kalonzo yule amu angot ko NADCO ini go one of the things cheke ngolole ko tos ko gine nyalo ger Kalonzo agole we are having a good conversation ngot ko gile gimeje implementan agenge documents ananengine recommendations chegi a leader enga team negi propose ni. Yeah, actually, Kalonzo mugi pushe ni kabisa this report, the NADCO report. But then, maina yoraile siasa chu ko very personal, right? Apart from it being katinyaman maget ke compensating big earlier, lakini on a political conversation, is this point in ngala nguni, is it relevant to me? Anandot ko kweran, right? So that is, I think, the conversation netinye Kalonzo with himself. That is why mama go tete konyagolia nyogo supporting these broad-based government per se, because he endorse any one item of the whole thing kugo atagelelia imi agona ile Kalonzo go chitani ge painted as a watermelon from the word go. So he knows that even nguni front runners yaga sinye chebo go gurembichu united opposition kubota nendetes front runners chegegere enyo. So the moment go endorse anything gityo neganamge ok serikali ota statement which nendaga mwa president ondaga ngolole mbege mwingi kele go gebal bege mwingi amut, he can't say it. Ko igere last week yugiga president unita ko launchen barabara kwa Kalonzo mwenyewe ago tekena short video ngogere le barabara ne ngogilonche nany akoma mi ginete seta and everything. So igere le kumagoi konget Kalonzo ako nyogo the interest at the moment is not aligning with his personal interest. The bigger agenda about the NADCO report implementation ko affected in end that got kongalale ngune. He has to talk about it on an opposition perspective. That is the only perspective netinye nguni. Sikonget relevance nenyin as an opposition leader, not as a, because nguni and the combined opposition, he looks more tinye chance. Kere gole constitutionally, legally maragawirta
Gachagua ngalejo for impeachment and so after him kungone miyu. That is why he's trying to posture himself as the opposition best person. Kai mwango takoba in the united opposition agile labda ko Kalonzo go he stands a chance. Lakini mite vigogo je mite yotok mite kapsa chenye gisen je mite ocha mutango tukotebege bigole tos agreement ngoro ne binding ne much ko tubungisa bitwa ko kwasin kapsa gole to we you ago satisfied everybody. Dato ko iteka sarta ne ko gele Matiangi ne gemeje amu ko geger Matiangi ko mite Jubilee ko kale mite in the united opposition. Ago Jubilee go strong gile ni ger party wise labda financially gondo in that structures ko strong Jubilee. Those nego yan Jubilee konget Matiangi konyugo a lower position ako ijeke teka mat ko gimigi tungyota aya datige ita point nego gile no atigele ine motigi goje Kalonzo. Those ko force no to Kalonzo ko break away from the united opposition atenyo gojeng refuge somewhere else the most probably ko labda ko broad based. Now Kenyan politics pattern never Kenyan politics go before ke jaribu nangi star president kunya lugot kabit some level of coalition. So inangunani as we go into 2027 the best advantage the current president is the opposition itself is all over the place magingengele ano Kilian and everything. That is agoni ni wendi time yagai. For me, those things you can't bringing in now the Natembeas, the Jubilee Party as it is, Eve Wiper NU, Eve DP. What go issue nomination for a united opposition candidate in Berur. That is just one constituency. Negasi ndanago and ania ke ban tai kwa ke kele ke majani nationally ke maje jita agenge nesinda nigango William. That is the tallest order netinye the current opposition. Wow. Ke mo angot kuno to kamo ine Narok komite by election nebo ine MCA Narok town gule ago tindo Jubilee their candidate ago tindo DCP their candidate. Yes, that is why go gere mi barieta Congo meeting, that was on Monday. Gachagua, So you notice from the word go, kumubonganoti. All right. So even on Ndagamego, you can get around on Narok town, kugo a bit tired because you already are fighting between each other. So over town, I'm getting the simple no MCA is hard. Ogo tingelenguni, Marago Jaribuna, they go chestampenge the deputy president, former deputy president Gachagua, with his DCP party. But that you cannot stand against this current president with DCP and unseat him. You can't. There's a man who to be gelo chantul. So now that conversation. Killing him, the current president. No him. My friend, that guy. The only competitor ne kionge no lepto ki togona swetan. Unfortunately, may his soul rest in peace, he passed. Most associate statement, kumite the other side, Vigogo Kalonzo Musyoka, picture give me the never see us for that long. You see, what doesn't end up in the boxing ring? Kino Birganum, Cobirin, Obriganum, Cobirin. I negate to Ingebrigato, or Gavit, which on the Tugal John Grievy. So clearly, so that is the statement in this negotiation because it is a game of numbers. How well do you know a balance in these numbers? This guy, even in his own development tours and trips, Mego implementing his agendas. But it is a political conversation in everything. Votes by just giving them a stadium here, a road there, dam here, and some water there.
Makanam bicho. Mi chito nekanyor sijui SHA treatment for free and all that. Inye naman chito nemi netomot ko decide ngole ateleli against chichi ak which party. Wow. Anam biik chemi batayan ane ko ngongo. You don't have, see, you would say that. You would say that. So that is why I think kimwa that statement. Yes, Baba was a strong force against anybody. But Baba was the strongest force against Ondogigi Muchingo. You see, there's one thing Ndo Kingo Yapen said the Gen Z conversation in 2024, July. Ndogi Mian, I want you to combine Borion Gibo Gen Z. Agi mutu Borion non Gibo Raila, non ingen bagat Nugo Ango Tulian. Agi Yamile. Ago Bobichon against Kenya. Kita to Boni Rutama? Kitawi guys. Kitawi because Yabwa Grubita Baba Barabara. Agi Teshian Gen Z Chugoja. Totally mate, my friend. And people think Kebage Cheng Raila was something easy. He knew his place in Kenyan politics. But Kebage Cheng Hitagotorigo if ministers some directly. Komene the beginning argument so if there was someone who would push Kenyan politics to a very steep level, Kugi Baba. Mamichi Jotanguni. Amungi Girangot in the last election Gugiga win in Arap around 200,000 only. Yes. Imagine negi mingwen kabisa. Yeah. Lakini angutengana na tana ba ine ruto. Tos kiko gergole labda ko kimita possibility na bagutelele Raila in 2027 and kiliaso go on that statement. Kiga sip ko ger negalen this is a political chess master. Kiga sip ko ger nguno ngole as I get into government. The moment he got into government, gonna have the conversation of trying to bring Raila on board. Because King Ngole, this is my biggest rival. Ndana meji jago sisige ngona itu kabisa. Ago ngurone kama asabe for the next 10 years. Lakini ndani reje chichi. Komu matter 5 years. Kima tataro 5. Because if the Gen Z and ODM stood against this government, we wouldn't have a government. Because those were two very strong. Kig after that quick demoralized this Gen Z group. Kumbata ivita yezi fika mahali. Ndai kanyako be someone holding the hope of these Gen Z. No, we have to fight. Wow. My friend, this country would stop. That is why Kiga Baba everything negite. Whatever mucho chang kunje magin kan gele gigo la ni chegi mang ko ga sen ko chang ile jina ji gira isu ko shini man bijota go maroisi gimita monthly cut Moi monthly man. Speculation samuma miteji negite be confirm. You can be sure. Yeah. Matingalale no monthly one every trip nego everything. Yani collab da go serikali. Exactly. Package on them go a sitting president. Urazi gitinye baba. Yandabanyo. Mitajita ne maimwaka inetingi ne SMS kele broad based has delivered. Kuwe kuwane swali nego meje ki kwenye ngot engasarta nigitokchinige 2027. Most of the time go campaigns ko jamgo propaganda versus maybe development and kid nego ndo indinimi. Magenole tos nito nego kine nego testa agora 2027 gileni gir labda kid nego ndo inde tobe meet kid nego promisen aglabda kid nego magele ngip koite 2027 koroni kioi amu on Friday go koloncheni the Mau Summit Rironi Road nego le by 2027 ko gago ngetin gago borok meje gale gora by 2027 ko gage ge construct the railway ge extend and from Suswa gimite plans tebo an expressway ngete Nairobi ago Mombasa ngoteni geba kele fairly and squarely kimite on development kutos nyugo walk over Lebanese in about 2027
en kandoindetab emet anan mite kora propaganda neche agonyo komong kokimikitu. The thing about ndakokekas kino kokamwa after the State of the Nation address. Kale nguni ko kagonyo the conversation is the numbers. Mago if Shai is working or not. Kai kityo no kele go we convert them big this number. Kago the numbers. The fact that those things are happening is there. Kai ngalale kityo ne the numbers. Log chiki go rabinik kunju. Melele magi go lele na jage mwa 400,000 negate mwa 600,000. See, so if the conversation of development is brought to the table, this guy will win fair and square. Because tinye facts and figures of what he is doing. There is someone who right today got 24,000 in their phone as we speak. Chebanyota. In this country. There is someone somewhere anything in this country. So naile chita your direct impact on a policy. That's someone who will vote for free. Yes, mami nitagi mo ino. 1.2 million. A major wago nusuti. To tibirjing wago. You see, there are things that are happening already. Chenganile hapa piga boma bengu. It's as close to sure that the developments you ignore. Kosiche. Ngune komiji ne gobendi burial le mega motusiku. Ka textena na subuya gole nget. Quite lagene. Onjabwe barabarani. So ale kitiara onge gany tugul tamwa boisie nagane ndayotakse. Ke bye tugul. So imagine nguno ndatare that corridor. And you see his implementation structures about this president are very clear. And they are very delivery is his main agenda. So our programs, I actually was told even Nyota isn't a program it was a program that was there. You see? All these programs, Chuyata, the stadiums, dams and everything, they are not new things. They were there. It is just that the previous regimes didn't fully give the concentration into implementing them. Wow. Right? So this person got the development record. This guy has them. There's nothing you can do about it. Magotarun in stadium menu, right? Stadium Jogotar got Kumi Mukambani, Katebe Mugamba in the Tagale, Gigiot Stadium Magashire. They know about the Nyota and Tessetan, and then get a retokwe, get a event, a Guajitul. But those are things that are currently present and they are working already. Kemwa agobango tine development jutok ago mite maswali ya ngujange na le connected. Netago gimite ine mite MP wane pa kitutu South Kibagendi. Tika mwagole kule la talanta go a good project lakini it's a misplaced priority. Kule saizo kumite uisobet saizo motindo big rabisha mite big che motindo ine omitwogik lakini kanyike focus an engine big projects cheboto the Talanta Stadium uruni kimente nyige choboret uruni kiteseta affordable houses ko kaliko kimito big kongetine kunyalilso at the expense nebo these projects swali netaino nebo eng so angot consulta projects jutokcho Yetcha kibati mbaya breakan away ODM from the broad-based government. Tanyige Britain gora koragondo inde tobe made based on these projects kora anan na ile projects ichugotinye big directly. Ngo me anything a policy nega bo government neteseta kotinye big directly. Igere nguno sko biche gasit nguni en Talanta Stadium. Biche takes biche you know, they are human beings who are working. So those people are getting direct reward from working a project. Rironi non all the way to Mau Summit. Picture gasi from Friday. Aranjeko gasir already. From Rironi all the way to Mau Summit. Because they are human beings that are going to get jobs. Picture tinya gasi semngune in the housing projects around the country. Because those are people who are
keep it in a bad state of life. Right now, their lives have changed. But that's someone I'm directly benefiting from government projects and processes. So, story. You see, I can have an opinion. The idea about the president is to move this country into a first world or second world country, right? So the needs of such a level of a country, infrastructure, implemented, right? You have to have good roads, infrastructure perfect, about stadiums and everything. In a word, calf. It was because Kiran in a very good Chan competition in Kenya. Now, the Shin Chan, another 2 stadiums, for instance. Wow. Them go challenge and get international matches. Kunya look at me, even 4 stadiums. Chinyogo Rube teams, Ngelaganyo a team from Burkina Faso or somewhere. Kunya look at the field, Nanyago Rube. Sequoia and Alekiwa. Good competition, go make us run. Irube Machakos. You stay there, practice and everything. See, go back also a calf, go get Ngunangole, okay? Can go implement and Gigi talent and getting an international game in getting connecting stadiums around it. And all these things to Tesetago, because you're talking about in the statistics about Koriju Mukuru. You've moved from 1,040 to 14,000 units as we speak. There are 14,000 people whose lives have been changed. From a slum into a decent home. And a virgin chita never got a decent home. See, me conversations in detail with facts. These people will definitely implement this process. Wow. Mejanso betin Kenam Gorasi Meshik again around 24 minutes. 0719 012 800 0719 012 659 0732 142 658. Me take a conference. Yata 020 790 4310. Access code in the 60 98 739 hash. Me take SMS 23 766. Me take on a bebertan autonomous conference lagini WhatsApp 0759 460 476. Kebuni beber wektogol. Kega scale imoene gutin gang alalet negatindo yen corneto betu tabra. Me take maswali yung samuji tomoge waluche angenole nyige walu sartane gitoroti login yamaje ke gaskron kele imoina yamaje ke tawne si met nebo kimingin kinyase chamge kimingin bye bye Arap Limo got one tonte never me empe tu tabrai me karaga ngolo tik agoga go nyu ko ne pro tap ko denji inge ke le mogit na yum so ko ngoi o wati bori tap ko denji ne non tatu le me ago pinne leaders ke buone ko ngala en yon ka ke buan Arap Limo agi le teseta teseta korige no bichu tangura isiachunu bichu menye gorichu ochantu kugige tedenge yon kiger gorichu agi pech in town ni sego unon anan kugo constituency go unon umi yutu kugige tedenge tos kitinye barabara yit ne ene legimenye tos kitinye bek ene legimenye amuni ge bwana Arap Limo sinyo jego ne for example gorichu agi tay go unon tadlo kumoge no le kwego biteki no gorichu ngamuni ore ne abune gorenu ko ngeten kempu agwe gorenu kinyase kumogi go tege ore no abune we Arap Limo ko ngeten youth farmers agwe chep kitwan kumogi go tege agwe ge ga se joro no ke itu studio kunyo go le karara serikali waita serikali etebe gate butike changa muni donyo na ileje karara serikali ne gine gi nyoru de serikali amma iko no ara for example ilejo yai me Arab ruta en comment iko tibi the president ko kita ga sa do ba tense ta tam ta ga na mi bosta rom ga ga te tam no ton ibro mi se tu ke chang mi te no re ta ko meten chogong ku to ki ga sigor ito nun
Akinyon kubwane choronok chu kolecho kararan serikalit. Ako bwane choronok chu kolecho kararan serikalit. Maton kitakengal biik chok. Kararan kemwochigei kelechin ongesome president kotoret biik chok chebo bororiet. Ikere komosin bo Central kiteche ortinwek chesirsirekei. Koikecha kityo en yeye chekikoikoe teta akeriche teta koter biik chekee teta. Anibuch amakwa betut nemi kong'et kainet ko Kiming'in Kinyase Bomet. Kongoi mising Kiming'in Kinyase eng olabo Bomet. Amache ine kekosti Gilbert bunyotab chaik. Chamgei Gilbert eng Limuru. Good morning Arap Limo. Good morning. Long time kabisa kongoi amun koriwek ako kikwer kaa kitakotolishe kabisa. Kararan. Tukatuon tonde nekonyo en betutab raini nekakokonech ng'alek cheechen kot mising Koi kityok Arap Limo ko kit agenge nekatotebengei kotolelen nee singobwa biik chekakikur kobwa studio kot koot ala ot ko MB choket ala nee kot komi serikali koui komwa kit negative en serikali amun noboroker Arap Limo kou yon kamwa Kiming'in Kinyase en Bomet ko en kamwa kit ne ukweli amun ot kou biik chok chekikoseretyo miten Mao ngelenjech iku Singapore emoni akomi biik cheseretyote chemenyote oratinwek o kikikoe promise en nee singekonech biikab kolenjin promise kotilen lakini ngeba komoswek chun ikosikoito promise komoeche koron lakini echek kebore kaineng'wong'itu itundo ano akobune biik barabara cheyachen mi barabaroshek chetom kechop kabisa Arap Limo akelenjech iku Singapore ikundo ano Singapore amakinomen kaa kechobe okot ko nenyondet ai kolya sikokei biik alak kalya manyokekinam kechop boisionik keya oret aketoret biik chok chekikonyolilyo en kasarta nekoi chekikimong en osnetab Mao en nguni ko kiwa kesir kebore tarikit 17 komi ansa kikerib 17 notet amun aenge en bichotet chekibu nyolilwogik chekiechen mising en metoundet ako mi biik alak cheseretos en nguni chetom kekoi haki nenywanet kalya Ruto singobo kopromisen biik kyok kotilen kelon mi tuyoshek chemiten en Bomet konyone motore 30 minutes kokakwo keba komoswek chumbo Tanzania ano kowa koloncheni kit akobur en yotet 6 days kotakoker kole kochobok kasit notet mole bororienyon nebo kolenjin ongekosun ak ongekerta maton takele nenyonet serikalit amamiten kelchin nekinyorunen serikalit nitet kongoi mising Arap Limo akosome MPs chuchoket chemi serikali chuchok chebo kutit sana kit nemochob akomwoe president ukweli olenjin makaran ireu matong'al akolenjini ni emet kararan ka akorirtos biik elekiyech akoimen kongoi mising Arap Limo. Thank you kongoi mising Gilbert bunyotab chaik. Amache kekosi Bernard eng Nakuru sikekoschi Noah eng kasarta neloboti time kora. Chamgei Bernard. Yamuna Limo. Chametab gei. Bye Limo. Bye matinye ngalwe Limo kabisa. Takaton enge tesiet nito nebo Berur FM. Kachame tebe bichwa ngomye. Ngele tam kole bichu nenyonet cheseker. Lani mache choket tyo. Komara bichu kole eche kitaban uinaik lakini murungut ko kiwis koker komasi. Ngune bokeker ministers ana ani chukiko William Arap Ruto. Koyobu komasi bo tulwet chechang. Onyanyi tulwet kora kolelen matachobot komye. Makasitu president. Ngwandos koker kondondoni akine koune olimbo Mount Kenya en boisiet kararan kiwisak murungut komye anan mawisak amun takinai kele o boisiet en yuno koune en yu kimache kemwochi kora kandoik kyok kibwone studio kemwochin kelenji yon okere katuyetab kei yon kakotuyokei kandoik ko maras manyumnyum maras komi kasi komosinyon ine namwochi kapet komami lamit okot agenge mami kit age tugul serikalitab Kenya Kwanza yote yon kituyokei chukibo serikalitab Uhuru kotuyokei angandan kosibu amut story en emetab Kenya chekikonam ng'echeret akowineni biik kinam ngunon kinkomiten Arap Moi kokinam ine ng'echeret kabisa kokurubeiwotab president kotatun kotwal kwa president akebwan kiba kokinam akine kokurubeiwotab president kakotwal kwa president lakini miten cheu kalorso akumatabat chengeker kowo maras kotwal kwa president ngwany kilianat bichuton sikoburen yoton kila ngwany boisiet kibar boisiet bichuton amun amamiten kimache kemwochi kora kandoik kyok kelechi mami boisiet en komostab koleji konekit boisiet kilele kityo kainonyonon akwa kekanye kila amwaitu miten biik chemiten Moi yon kamwairon
mite jabila bara gurbanya to si aine serikali aso jabi bichutan ko wa mangisi na kararan o ko wa 1 point ko mangis bichutan auto si aine wala aso nyor bichutan sia amun gele ilwa ne 300 kuma muje bichutan palman 300 sia kuma jige moji gele to si aine serikali aso nyor bichutan mangisi na kararan aso nyor wanya se na kararan so nyor tuku ki kararan engari kwa kama mu mamitengi thank you very much kaina taman yewon en kapke Rambe meseng benadi yego ningulo ba ine kapke ko ay kapsa la indangi ne conference amiti ke gasti jita ne bunu nande sige gasti agenge gutom ke gasti ne bunu narok atine sige walu jotok chamula pate kora time chamge ne no ay jepterit chamge Kulen fire noma ni noma. Wewe utaona mimi nitatoa wewe nguo. Mimi nimekuwa lecturer 14 years Moi University ambaye imeanguka. Mimi nimekuwa senator. Mimi nimekuwa deputy speaker. Mimi nimekuwa waziri. Mimi nimekuwa deputy president. Na mimi sitaki mchezo wewe, mchezo wewe. Lejige haleluya. Inge nile amaja mmoja imani gani ko tumge moja manda. Yetun ki moja ke manda. Aga jamge jambi kyok aga go nuge ko mestwan go nuge ko sabanda ni ko sabche jire ko kabene. Yetum magian ke legita problem ko magi nyage. Kaya kini nyeni yetum ya nyeni ko magi nyage aso bono na ngalo lingi personal we direct wendi. Tum kan ko moji te manda. Amumi te serikali, amumi te maja kombi, amuge ni ngame ingene kijenge ngajare tu gaing. Iri mali gue ani jenge mali. Now the main driving force no vai meta gatul ko agree demokrasia. Agree mandat chitul. Irrespective ni serikali anu mimi. Lani nyepa iro the president kulen wale wa pinsani wetu wale. Aweka ge the power kubiji tulu ju you become the head of the state na big tool. Lani ko tile ni kala ko obwago therefore mamya de ko multi party multi party aku mut ko kita go opposition ko Kenyan langsung your distribution ne bol resources equally malasima ke mi serikali sige sabche and that is why ni ro tiki ma bi serikali ne Kenya kwanza as the major beneficiary na serikali ni ko sirpi ki ko bichi wilbaro ni ko yena bara tun ko ba mo ko tagenge ko bi ki ma ende wilbaro ko ke chora ne ko ga certificate ko ge teki tu ke very vital ko ge ko nyo development ko sirpi ki ni ko nanga bote di goli. So what is the essence in the election? Ko election ngi bot inyo no gai ko to banne ko te election no bikyo for sure. But election this time for kala mag tirti sagal kele atar 5 years yana 5 years yana 5 years amuga ubor gal Kenya kuma mi to ri seria me mi to no porege sergali te apiki ye to sergali ko ngare ko to bi dale ga fon sin jogro kuma ke the private sector in international laws and corporation. Katoi ko sini kule position yoto urna serikali te ngalega stadium urna serikali ko muna ngaleki very interesting na te zero shit position of counties ko ke kundu of counties te suppose ko basgeri devolution magni ngiro walun leaders te chok ki ko kule ngiri president uri president mamne uri dikiri maut mo do burit uri dikino do sinite ne tinto tikyo chibogi ke butimbare ne ko embar ne ko bigalak uri di kyok ti mo gresasiat uri bla ko kyok ti mo ve school uri bla ko kyok ti mo ki butiki nya munne mo mi kudu uri bu production of babande no mechanic the agriculture uri president is not in danger. The endangered people are with the Kalinkin people living in the meet I'm getting a kid this is a big upset color to kala inur di kyok banana ko ti machari no tore no tagi na ka sia tukul mamucha meni amopananda kinyo bananda murujur mongoralo ogire an mogire ko so living ko factan di kala tukul lakini ko factan te kali community mos ko ti kaka tukul ache ka tukul na te dosi ogande waro beri law sugulo magi mu ti ngi law sugul ako di kyok we refer hospital inur di kyok ti mochari ogire di kyok ti hospital magi mu ti ke sa factan the bills mamune amuche kodo agli ja wona subsidy ro talaisa ole giri chita koligi mu no gugire choget de bande kunyo sosom chemachagami matigale panesisi matigale nguregi matigale ne mati ako bande kitu ngami jintake amu ko tagale no inin ke ni go tin ba no jai ko chale se tutum tilitaman
It is so many questions. Where are we heading this nation? I'm going to get me sang, Nigo, among the Nigo Kenya, Dosi, Michigan, Bikyo, as you get Mutai, Kegi, Gogi, I would go on time. Put in Gilly, Kemisi, Mato Mishora, Mukio, Migo, Gatare, Jovo, you might watch. I can't get it, Serhali, take a 2 minutes. You might get me power and Mutagogini, Gogini, Goratamu. Poi c'era molto su mettini di battere ran amuga manam già di absento la gnanza quella la muoia già che video farò tutti quei appo tutti quei sugulisi tutti quei che per mutte gabisi e poi tutto e poi che fa atto now as a colleague community the new president tutti che usi di calare Kogi lago ko MT sigete police che di giochi giochi e ko ga jang to lago che mi ne ma che cercasi ko ti giochi ti ga porienio Nana sali ko jobi ko ki PS ni ka ko tor lago nana o ki malak nyang tango ti fragrin dit ki nyang tango ti jo wala bletin tendende ki ko banu bijoto ki sa post ko try fan the post of Borgenio aiwe inen kai fire ni fire Roma ni Roma hallelujah no amen tai Tomo ke kosti chitok narok ako ameche ameche ke kosti piko eng nwokindo kityongon so moche koretab kazi gani eng nwokindo atya sikekere Ezekiel eng nwokindo moche koretab kazi gani Igatu noa kakotat kakotie no eng chepterit Agiligi chot tanjebo ke mwa wala ibara noma Sampai mejina na studio Yes. Bahwa Tidak wajib sekali ikut terus dari kita ni langsung kuning sekali itu Maria ini lebih sekali itu asalnya itu ini siapa juga jengkar bisa sekali itu pun gue bisa itu gua tak kira siapa Sebab mereka ki mungkin koi beci nenua, ki apa beci nenua. Ni Arap Limo. Ni ngajar anak orang nampak biu andai. Kile ni tu mana ini orang tu makasih orang. Apa tu semua orang Berur yang lain itu makasih Limo biu andai. Aduh, itu tapi mana? Jadi sekali, sekali kau nenyo. Jadi apa orang boleh nampak itu nenyo. Indemnia anaefanya kwa ni muone au muone liko mimi ni mimi ni bete ngine hizo serikali huyo ndio 90 days kwa wale imo ni kwa Singapore mimi ndio amera ni mimi la mkwa genda hata na ni light na leo ni chini kwa ndio kwa so light albetri asa na vitako kitime na nini Suguli je kemi kama si kutangi mole ene yo sengali. Kwa ishini kumatani urulo yo ni sengali tukini ni yo sengali. Itale ni sengali tukuni ko la sengali to kwa ishi. Wando ele mogere alagere au mogere. Wow. Mata ngalge. Mata ngalge kabisa. Kilo ti porudi tap college ni bicara ni kalau saya bare cuma je kira cimbara ni coba mau kira dia miskin ni ada dua orang kari kuah ni orang tengah ni maisha abu ni orang sekali kuri kira ini kuri tu kari dia Nairobi kita ni bicara tadi kita ni cumi mau kali sekali ni bara dia ni tega gusti kabisa ini semua Kemudian, energi perutnya tak college mesti ni bayi jodi kacang. Agi gini lebih cepat bayi jodi ni. Mungkin Arap Limo mama kacang. Kilo tina serga ni. Aku tu ni sebenarnya. Thank you. Mua cakap mua nama nama. Ui dah sisi ni lagi ni tengah beca. Anak loger bagi sih ke. Kalau sih ni, sih baik ni siapa? Usiwan ni pakar.
Kongoi. Wale tu hivi hapo. Aya, kongoi missing moja koretab kazi gani. Kitinye 7 minutes ako ameche ngwakindo kichongone Ezekiel atya koyekiweke konyikengete ine kotinye ke nyiketestai baadaye keteseta ngalala natana. Ezekiel ngwakindo. Jamge Arap. Kijamege. Iba tuon Vincent mungara indet at the same time kora ko mengindet nebo Bomet ngalal ngalek chebo komonut noto kenyitab netia Limo kityo ngalek oeng amun agere kait logoiwekab emet kangalal Vincent ngalek chebo komonut kokonech ele tokingei emet ak ele imi kokiborobie kamoche tyosor komwawech Vincent kolenje ngokombearen serikalit nekibo the late Moi kasarkinye Limo akonyo kombearen ak nebo the current president kobere kebendi direction nekikibore kaeni vyo alakere komi changes. Two, kertano kora Vincent yon koibur biik Limo en Nairobi yon akobure menye Bomet chemo Vincent nai machukutamwana maji akoron kaba Vincent en nelen kibendi election komakonyo koyai tuguk cheboru kele mi kit nemoche lakini en tai yun makomi boisiet tugul kibagenge ikertoi ano kamoreleten ak Vincent amun angen boisietab Vincent komi en oret nekararan lakini angen ale engen Vincent wengen Bomet biik chekiibure mara mabirikab kura en Bomani biik chekimakingen ele kibiren kura lakini nyosini nguni koyai tuguk komi kit nemoche ikertoi ano amakwok betut nemie. Kongoi, thank you. Agere ale ine ing betutab ra ko kijore ine some few minutes after 9 amu chang alate kagemwang'yu ako ameche ine sinye kekoschi kora Eric Festus kekoschi Rono ak blogotiot mite wereb ine Kapsabet kikure Arap Keter kokebata ine logoiwek chebo emet nyekekoschi kora kele mwoine yetya kenget ine kengalale alak ngine tugun che mite kole che chang angen ine kit nekamwa Ezekiel amuta ko fresh notok ko kale Ezekiel ngap ko labda ko mite jito ko mite olelo ako mutai ko meche ngejeranom ko kanyo lepka ko kale Ezekiel ngalale akobo mengotet ma boisiet ango ne jito lakini imenye olelo atche mutai le wo beta Bomet kaka borchinege Bomet moto borchige ne boine ulo menye ko political interest anan interest nebo biik chebo labda ole kibunu amun ngot ko kiongele for example kiaung tindiret awawe olimbo Eldoret atituno alame chebo borchigeng tindiret mamite ngatutye neeteno yes lakini selfishness anan kwager kityo alo iyo ole kiabunu konyolu ke developen ale ngawe kulo. Okay, number 1 kikakile kimandai en gaa sikewal gaa. Yeah. Right? Number 2, tukun chechang ko kikakile oten boisiek ingen ko kisete. Kisete chitugul. Okot ngot ko mbaret komiten kaptien lakini setet nengung komi Kericho town. Ko keset kora. Otibe baru tuguk komi baru tuguk imi koringu. Kotiset. So most of these people chumwae bichu ko biik chekamanda kolya. Koseta. Sikowal ne? Sikowal ka. Opportunities chemiten ngeboisien Boita for instance. Kotute. Ndakilelen kengetun biikab Boita en Boita ak keyai kasit en Boita. Kotute. Right? Makoi koyamech. Right? Okot ndawendi banda nemi kap cheptinet ak kyal chaik ak chito nemi kap cheptinet yoto komakakisindangei so ketam kelelen non komanda alak kolya koset komasta age sinyokotenge ka now kamwa the point nebo sikowek bichu ka kone there are very high chances ndaka individualistic bichu individualistic in the sense that kani mande ibe iset inyoru chekenyoru ak iyamjige tot kotukunjima matogu right but then koni mi yune ko imin yimgeabu aye kaseret chugoyabu yeah so I would really want to mi again nikikale obo Nairobi kiba my friend kibo ele kisichech okiteche ele kisichech tamanang ko walak
wekse bichu most of them kolelen kakimach nyokewal sabet nemi en biikyo. En barioshek not is even nguni point nekamwaun alen kokale Gen Zs 23% of them koleleni there is no viable candidate anyway, so ibire kura chebo ne in ground. Problem, the biggest problem netinye South Rift nguni otu boyonde non kang'alale nombo Tigirorit oli ko kinginome kasit Bomet Barchou ko kikapanga lorishek en stadium. I don't know if you remember. Lorishek excavators chechang ne right nekikilelen kakesop any ngot ko lorishek chu tugul chechobe barabarashek ab Bomet kemi komie ko kakesop takone ko kakialis lorishek. So iweke nyoiker the state and the conditions chebo tuguk chetestai en Bomet you get worried. Right? So tot ke pointe na kele president ngokileke Gladys Wanga en Homa Bay kotech Homa Bay tot kele president nekateche ngot ko kale kimache mbaret tugul nekitekyin a level 4 hospital en Homa Bay. That is a Homa Bay problem. Chito nengen issues choto ko chito nebo Homa Bay. Ako chito nechenge mbaranoto chenge ne akonyoko cheng nguni kokiyoan issue en Boita. I'll give you Boita. Kikale the president mwae an ICT hub in every ward in Kenya. I to Boita ibareke stuasi nyanos nebo Boita kokile mi chebo Kenya tuguli nyano nebo Boita. Inyon ko the worst conversation that was going on ko okotelekindo that ICT center kumami chi nelele na ongindeyo aya keon bakobit lekindo ikoite to the CDF. This is the space, these are the buildings. Olionjech kotuptechi mbata ibir simoisiek manamichi. And that is a desire nega kagerune Nairobi any mageris chito nemi kageris akale ngot ko kale president mi tuguchu akoi ward level nebo this ward komyeno nebo Konoin for instance kitech in an aggregation hub value addition center in Mogogosiek our MP right. Is it working? Got ko getech a huge building, a huge structure again the millions of money agogera. What was it for? Yes. What was the idea? Was it the building or what it comes with? Those are the conversations. Amache genamji otokyo agameje ine se mata jamde niwe si yegwege nyige wano kidogo almu ine mite something ne critical nyotokyo agogeti nile angut kokatega Homa Bay. Logini matega Nandi ana matega Bomet. Ko nyolu kebe ako limite president ipketebe keleji kalyase mamite development nebo Narok ana nyolu kebe ji Olentutu ipkeleji Olentutu mnyeno development nebo yo Narok siko mwaweji Olentutu kole kale president kokoityu. So amaje sinigete say that conversation ko kebata logoiwek chebo emet in like agere nyokale 11 minutes ngakwane agere kale around 11 minutes ko kebata around 11 minutes jatokcho kebwanye gegere anyike ngalale noto nanto of course ke wolu maswali la korache gaga oteb engine koronito betut abrani. So nito ko Taaitab Berur kegure no Arap Limo kimite aginendet Vincent ngeno. So logoiwek chebo emet ko ibuech ma Elizabeth kegure Elin Tirop kagere Elisha ko kabirwong nyogole mangen ole moine Elin Tirop chebo maiga. Of course nito ko sotetab kumyat nerotei nemangete. Berur FM Berur tonete tany amur sotetab kumyat nerote nemangete. Ten mesetab logoiwek chu kun logoiwekab emet in Berur FM. It is easy to imagine that we are in a difficult situation than we were 2 or 3 years ago. Yet all the indicators scientifically demonstrate or point to a path of progress that has been achieved. As we present these preliminary findings, we do so with deep concern and a sense of responsibility to alert Kenyans, electoral stakeholders, and the international community of emerging patterns that risk undermining the freeness, fairness,
and credibility of the upcoming polls. We have about 8 polling stations allowed Rick Barigo in Barigo South, which have been affected by floods. Chamgei gastende nyone na latugululi yepchenit Berur FM kasarta nagagitiyo ko ganyan logoiwekab emet en koindo ongetengei mesetab logoiwek nebo Berur FM kegurena Nilin Tirop chebo Maiga. In petutab oeng petutab raini anachute petutab oeng en petutab raini kongalolen membaikab kot nekingaten ngatutik koboto senators en bunge noton nebo senate konamgei ak ngalalutik choton chebo president chekimong en wikit konye konamgei ak oleu emiten na state of the nation kotoige noton en petutab amut olikoindochi kandoindetab chechang en bunge noton nebo Berur National Assembly inendet kora ko MP noton nebo MP noton nebo Kikuyu Kimani Ichung'wah en kit nekamwa kole chang tetutik chebo bandab tai chekokotestai kosuldaen serikalit noton nebo President Dr. William Samoei Ruto en kit nekamwa kole akot en kasarta netesetai konyoru kaimutik choton cheterter ko ngogus kong koker kasarta nekikochut ng'echeret en kenyisiek somok ko miten tetutik cheterter chebo bandab tai chekimuchi kebaorionji. Honorable Speaker, whenever I travel around the country, whether it's from Kapsabet to Kakamega to Lokichogi, Honorable Speaker, to Mbere North where I was yesterday, Honorable Speaker, to Embu, to Nyeri, there are hallmarks of the actual transformation that is going on, whether it is in housing, whether it is in roads being built, Honorable Speaker, roads, some that stalled way back in 2015, 2016, today are being reconstructed because of the bold decisions that this House made some years back, Honorable Speaker. Agot kora en kasarat na kogama alage en membaikab kot nekingaten ngatutik cheboto elders noton Aden Kainan komwa kole tumkoker tetutik choton chebo bandab tai missing en kebeberta noton nebo Murot Tai en emoni. I've also seen the issue of dwelling of many roads, over 28,000 kilometers. We expected also those roads to be dwelled, Madam Speaker, to have included the road from Thika, Mwingi, Garissa, all the way, even the one that are about to be tarmac, Madam Speaker. We also expected the same to include the En kebeberta noton nebo Senate kokotestai kora kandoik anan senators chetie serikali kolos tetutik choton chebo president en kit nekomwa kole kosuldaen tetutik choton chebo kamanut missing chebo bandab tai en kebeberwek cheterter en emoni en kit nekomwa kole noton kokochin boroindo noton nebo kochut kora ng'echeret en tamit noton nebo oeng en lewenisiet noton nenyone nebo kenyitab 2027 komwa niton kondochin kandoindetab chechang en bunge noton nebo Senate na inendet kora ko senator nebo county nebo Kericho Aaron Cheriot. It is easy to imagine that we are in a difficult situation than we were 2 or 3 years ago. Yet all the indicators scientifically demonstrate or point to a path of progress that has been achieved the last few years, Mr. Speaker. From inflation, fuel shortages that were part and parcel of our daily political culture when he came into office, the shilling that was on a free fall. It is a global phenomenon that is about to be studied now. How a third world country like ours can stabilize their currency and make it stable and sustain that particular currency for close to 2 years now at the place where it has been. Kakokochi kurset minista nebo kabatisiet en emoni Mutahi Kagwe serikalit noton nebo China koisto tilutik anan tariffs chebo rurutik chebo kabatisiet choton chebo chai, kawek, avocado, maembe en takyin noton nebo ketestai kekanapta ibetab tuguk anan exports en emotinwek chuton tuwan. Kamwa inendet en kasarta nebo isuldaen tuyet ak ofisaek choton cheterter en kebeberta noton nebo Beijing ole kamwa Kagwe
komwae kole en inguni komiten kayonjinoshek chemiten en kwenutab emetab Kenya ak China nebo kosuldaen mungaret na bilateral trade framework ne tetat koisto tariffs ichoton konamgei kora ak noton ko kamwa kagwe kole yakite tugul serikalitab emoni kobun ministry noton nebo kabatishet koker kole kakibaraita ak kikochi tetutik choton chebo kamanut mising sekta noton nebo kabatishet asikobit kotestai konyorunen kamanut kabatik chebo emoni. Hagen logoiwek choton chetinyegei ak lewenishet ko en kasarta nekakong'et betut agenge kityo asikobit kisuldaen lewenishosiek choton chemengechen en kebeberwek cheterter en emoni kokakokon kayomiset commission nebo IEBC kole miten komie tetutik tugul chebo kisuldaen lewenishosiek choton mengechen en oret noton nebo imanda ak katiaknatet. Komwa commissioner nebo IEBC Hussein Marjan kole nyolu en ofisaek choton chebo IEBC koker kole keisuldaen ichek boisienywan komie akosib ng'atutik akomwa kole mabo iman ng'alalutik chekokotestai koletagei kole imuch kong'emak tetutik choton chebo demokrasia. Kamwa chuton yekon kondochi tuyet ak motoshekab kalyet en kebeberta nebo Mbeere North amait kisuldaen lewenishet kokimit Marjan kole miten komie tetutik tugul chebo ripsetab kalyet. There is nothing to worry. Everything is going to be okay. To ensure that there is sufficient security to enable elections to go on peacefully on the 27th of November. As we're speaking to you now, we have just had a security meeting. We have been assured that we should be able to hold elections on 27th of November under a peaceful environment. We are satisfied with what the security team has put in place for this purpose. Agot konoton konamgei ak lewenishosiek choton chetetat kisuldaen betut noton nebo mutai kokakomongei ng'alalutik cheterter en biikab emet ak kibagengeisiek cheterter konamgei ak noton kondochin kibagengeit nebo Vocal Africa yekon kong'ololjin sirikab logoiwek en yuton Nairobi omwa ichek kondochin CEO nenywan Hussein Khalid kole en konekit kokotestai kiborionji chemargosiek ibet ak nametab asoya koboto kandoikab serikali chetesindai campaigns ako nemonyolu noton en ichek kit nekamwa kole tuguchoton koweche katiaknatet noton nebo lewenishet. Konamgei ak chikilishet nekoyai Vocal Africa kokoibor kole miten tuguk chechang cheibor kole imuche komamiten imanda en kit nekamwa kole boisien kandoik malikab boror ako moisibi boisietab ng'atutik chetinyegei ak lewenishet koboto renyetab birikab kura ak candidates kit nemokonu ripsetab kalyet neyamat kora afisaek choton chebo police koikochi ichek kurset National Police Service koker kole karib kalyet mising en kebeberta noton nebo Kasipul ak Mbeere North ak kebeberwek kora cheterter asikobit komakibaorionji wechetab kalyet ak musmuset neimuch kobiten kandoikab bolotet chenen akonam akeyochi kirwoket chi age tugul yekinyorto lelutik choton chebo wechetab kalyet ak kemarget en kebeberwek choton. As we present these preliminary findings, we do so with deep concern and a sense of responsibility to alert Kenyans, electoral stakeholders, and the international community of emerging patterns that risk undermining the freeness, fairness, and credibility of the upcoming polls. We hope that our work of collecting evidence and presenting it to the relevant authorities will not be an exercise in futility. We will expect that that evidence is acted upon and that the necessary disciplinary action is taken so as to deter these occurrences in future elections, particularly the 2027 election. In betutab amot koimongei asiyonoton nebo lewenishonoton Marjan Hussein Marjan komwa kole muswoknotet noton nekiboisien en lewenishet en constituencies tugul 22 komiten nguni en chametabgei ako tetat kisuldaen noton en oret noton nebo imanda ak katiaknatet. Akitakinigei county noton nebo Baringo konamgei ak lewenishet kora ole tesetai commission nebo lewenishet ak amaretab kiwoto koborchingei koker kole kakisir gasetitab serikali anan kakigazeten
Ketesoshek alak sisit chetetat kisuldaen lewenisiet nemining en county nebo Baringo kosipke ak koimutiet nekochwoljigei beek ketesoshek choton chebo maranet kobun oinet noton nebo Lake Bogoria ak Lake Baringo. Koimak ketesoshek chemiten waditab Ilchamus ak Mukutani cheboto Ngabo Primary, Lake Bogoria High School, Lake Baringo High School, Salabani Primary School, Sintan Primary, Oldepe Osinya Primary School, Nusukuro Primary School, aga sugulit noton nebo Lesun Primary School. Kama komishona nebo IEBC en kebeberaton Anderitu kule gitagatagul IEBC koger kole kosich olebiren kura mengikab kebeberaton akosom ichek kogen en kasarta agetugul nekimwochin olebo kobiren kura ole koigimit kole kotkosulda biretab kura nebo Senate in county inoton. We have about 8 polling stations allowed Rick Barigo in Barigo South, which have been affected by floods. And that means that the citizens who are voting in this by-election may not be able to access those particular polling stations. I really would urge the citizens to not be affected by the fact that these floods. IBC is organizing to make sure that they vote in this particular by-election by gazetting a news station just next to them. The process will be credible, it will be transparent, it will be above board, and everybody will see what will happening in the polling station and also at the tallying center. Kiwumin County naton nebo Trans Nzoia ule in inguni kogisto ribigab kalyet chetelelchin governor noton nebo county nebo Trans Nzoia George Natembeya konamgei ak governor inoton George Natembeya kokamwa kole koisto afisa choton bo ribigab kalyet en mengotenyin koboto bodyguards chechik en karonetab raini. Betuniton en kasarta neko anan Neko giboki mengotet noton nebo governor inoton en Jumamos noton negosirtoi chorik ak biik alak ketom genai en kebeberta noton nebo Chwele ward nemiten Kabuchai county noton nebo Bomet. Kaigimit anan en kaigimit kora kole Chori choton kora ko kikaiboki kebeberta noton nebo mengotetab membaitab kot nekikaten ngatutik noton nebo Kabuchai en kebeberta noton nebo Kalasinga. Iboru pichainik ak videos chetesetai en muswongnotet anan chekitesetai keleto en muswongnotetab kasari kebute karit akebute karit noton nebo George Natembeya en kit nemwoe kole kikimwog ak karinyin en kasarta nekingobata tuyet nekisuldaen inendet en kebeberatan. Akot kounoton ko mwoe governor inoton kole korirtoen inendet speaker noton nebo bunge nebo Boror Moses Wetangula nemo koshindos inendet missing en kasubet noton nebo polotet. Akot kounoton kokoikochi kurset biik cheton chebo county noton nebo Trans Nzoia kotestai korib kalyet akot en kasarta netesetai yautik choton en kebeberaton. Ngolyotab rani. Chame biik koker kokepanan, lakini chito neuse kutinyi matin komaam ki, neuse tokenyi matin kakonyi kaotik, neuse korotik teite kweke kuyo kochas ako kokukwer ako muita ako testai teite kuipchi Jehova choto tugul kokikosuldae. Rani kemwoe ko heroes chekilen kisopcho ako kiyai tuguk chekikwongen, lakini amu kaimutik kochukere kikoik frustrated biik iipchi maiyek ile sikostau maisto maiyek koichi tesei. Ngolyotab rani. Agageit leten logoiwekab emet en koindo chebo sait somok kosir dakikoshek 86 nekosomanun kwanendet Lintirop chebo Maiga. Testai yepchit Berur FM ketesiet neinyorunen logoiwek chechigilotin cheinoisin eng imanda ko yeu Berur FM ko ketesietab kasari neindoen pororietab Kalenjin tole nebo tegisto amagun betut nemie. Chon koba logoiwekab emet kongeten Berur FM.
koringet imiten sang imoche itinye noyet kosir chitugul nyoru nemanda en siret ak The Standard Group's all-in-one app. Watching live TV, epchinit podcast, isip tetutik cheichome ak inyorchigei logoiwek cheititotin en sai noton. Ak inyorchigei premium content ak The Standard Insider. Asimegosan ki ak The Standard e-paper. Somajigei The Standard ak The Nairobian kasarta age tugul, sait age tugul en simoingung, en tablet anago laptop. Machelewani, mamiten koimutiet, maiwei, ago ititayat, logoiwekab imanda chekimokchingei en kasar age tugul. Imuche inyorchigei e-paper nebo kenyit en silingishek 7,699. Downloaden The Standard app nguni en Google Play anango Apple Store. Anairutechi e-paper.standardmedia.co.ke agi subscriben The Standard all-in-one app. Inaisige imigo mastage tugul enga sartage tugul. Mogindo yemoni kobun kugo akfaba kubaten kisomi binwek chibwane Berur FM Koribe tegisi agotie bitenyon kuboto bororietab kolenjin. Logoiwek chemiachen en kostoindetab Berur FM en silingishek mut kityog. Inyorchinigei story agetugul ne premium en The Standard. Stories che powerful, exclusive, che ititoyotin, che sire logoiwekab kawaida. Stories che inoisin, che gonin koguyet ak che tesin. Agoi kit ne gararan kosir inyoru story ne imokchinigei gwenye. One tap ag inyorchigei story. Noton amune sigo bobea na 5 bob. Subscribe en www.standardmedia.co.ke. The Standard Insider, Dragged, Bold, Factual, Bobea na 5 bob and killer story. Barabara wasiag in Taaitab Berur. Taaitab Berur traffic updates. Bebertani pa barabrosek ing kornito betutab rahewa takoitoshek tamanwok sokol eng sait somok barabrosek chegusini kongo chebo oliep Nairobi eng kornito betutab ra tamgei Bernard Yegon amune olongwong. So barabrosek chegusini kong ko chebo oliep Nairobi ako agere kora kotesakse kityo ngona jali pole kalejin sai ko liponotin biik so ngiboisie barabrosek iegu careful. Oret noto nebo Thika super highway mite traffic kongetege KCA University agi agoi around agoi Pangani lakini agere komite mite ajali karibu somogu chemite along Thika super highway inegei. So around yabo Mathare komite ajali letion karibu NYS yogole komite ajali age aglet kabisa ando yu karibu TRM komite kora another accident along Thika super highway. So amajansa kobiti yego careful kora iboisi orana tana amu in alejin saizi kumite bigumnye mi bigumnye kabisa. Ore no turba ine airport North Road komite traffic ningete around yombo dipo ne Kemsa kinyo agoi around Southfield Mall kutomo irus. Ore no turba Mombasa Road konywe kabisa kasit. Ore no turba Langata Road no problems or tinwe jo lakcho tugul agere mamite ngala mite ore tagenge ne agoi notorious kabisa. Peponi Road komite traffic ningis ningete kwa farasi aginyo all the way agoi go negate nyijut ore tanan nyugutuya gore no tan balwa kabete. So komite yaba General Madenge Junction komite construction at stangyo tok so labda go yoto go lane ulega gon traffic no nebuch mayaje norten weng missing apart from the few accidents te at the sty engore no tan batika super highway. Barabara wasiag in Taaitab Berur. Taaitab Berur traffic updates. Aitosha gornotok titamaga ing jike batang sait somogor nito betu tabra ko tomo geto ngalale nyo meja so biti download an app noto nebo Zenka kubun App Store nan ko Google Play Store. Zenka Google number 1 nebo isom jike kitu kidogo ngot kalabda imita ulega go itagi makcheni ge rabisek cheba mbio you download an app noto nebo Zenka anan in App Store anan ko Google Play Store install nebo ko install ni tarngale jotok chotok ligeri legone limits netya eng limit noto no go gone ni isom jike rabisek chete che imoje nebo ko isom
isomjige yakikishan ile kewekte en kasarta nebo betusiek 61 ngichome ko 61 days lakini ngiger ile kauit kabisa within those 61 days komuch ya plan for an extension in the next maybe 7 14 and 30 days so tesun up to 1 month kora ngot ko labda kotom inyoru rabisiek cheiwektoi rabisiek anan cheiwektoi loan no so nyorchige loan nyorchige rabisiek cheimokchinigei oge downloaden app noto nebo Zenka konen boroindo nebo isomjige rabisiek chotok ago of course may miji ijeget kotindo kabisa integrity nemi barak tindo kabisa work ethics nemi barak mameche mutai nyugo invade no privacy ago birchi biik alak hapana moyoe ngalechot noto amnesia kengete inem kemwoe kele boisie Zenka nekoto juna la ko Zenka nenyolu iboisie ibwanti le Zenka kondo chomchinet of course kobun Central Bank of Kenya mita alake chekiki blacklisten lakini nitoni koamu isubi ngatutik komite yo komie nyorchigei kit age tugul neimokchinigei 3,000 500 1,500 tugul kobun Zenka ago of course noto no kolugoni kikojini nyigisindo kasarta ne angen ole saize kokimokchinigei kabisa rabisiek so boisie app noto nebo Zenka amete kebe ketesta ngalalen nyo kebeberta noto nebo mwisho ago at least kimoe gongo amuine keyane ingetu asikobit kengololchine kora en kebeberita nebo mwisho kamite maswali chechang che katomo kewalwa komite ole kokole nyigetaune mite ole kokole nyigetaune ago kakokimete hanging ngalalet ne kokotestai akomwoe biik chechang kole makikere development engule bulu kandoindetab emet makikere developments engel rate Uasin Gishu makikere development nekimondo eng Nandi Kericho Nakuru Narok Bomet ako tebutiet neo netebe biik kokale mite developments che nyokorikto kobendi olimbo Nyanza mite developments che orono kokip kwa ine olimbo Ukambani what is happening with us kutebutiet nekakateb ko ng'o nenyolu koyai any follow up amu kimite kasarta nekikale kandoindetab emet kiteje kitano mengira kila county tobwoti kingosias Moses Kuria kokilonchen kabisa markets mongen gut komite markets chu kokiketech koran counties che joget ngone kinyolu koyai follow up nebo markets chuto gut komite a development project for example nebo labda stadium Kapkatet stadium agenge kabisa nekimondo nentakitekat komie ko toyoto kole keruai every time lakini ngone nyolu ipko supati kole kimeche ketech Kapkatet stadium koteka komie ngot ko kandoindetab emet nekonu rabisiek lakini tos inendet nenyolu korek ak nyokoker kole ya Kapkatet meche ketech anan nyolu kotokosta nemitei Bomet atip koleji mite Kapkatet ako takidevelopen kwa igeit Ithokwe kwa igeit Raila Odinga anan angot kwa igeit Nyayo stadium actually biik chetokiting'en issue kabisa ko kandoik chechoket niker nguni kipusheni Aaron Cheriot nondo nombo Kapkatet kemwa senator nebo Kericho and okot niker opposite tesetai nguni kinine koker kokebal olon niker opposite en oret kora komiten big market tesetai keteche en Kapkatet right so koniwe iker some of those things ikwang'any ile ngot ko kamuch iptoyot kopushen koba kobita stadium ketesta ketech nguni ketech market en Kapkatet ketech projects chenyolu keyai en yonito yo kalyan Bomet right Bomet entirely as a county kumekase some of these major projects chuteseta ningekere stadium ot IAAF stadium nekinome kibloko okay niwe itite yoto ikwonge kityo ile Kenya nebo stadiums kotakoboto nebo Bomet you know so it is a conversation maras ngoker ngunon parcho kole ndatare stadium ini kokatoret bloko banane you know you would wonder why are some of these very small projects stalled o tuguk chetokiketar akonyo standard nenyolu komi kikinam nimbo Homa Bay from zero aketar kokinam Ithokwe oin from zero all the way to completion a very standard place neniker neina ile kemi stadium konimbo Bomet what happened Kalyanis does the president have to now step out from state house akowe abakwa Bomet akole kichab stadium anangilione so and amache biik kyok chebo kalenjin ongeigu very keen
ak maswali chekitebe because nyalu keteben kandoik kyok kele kale president nyalu komi stadium nemi kale nyalu komite sipitali nemi kale nyalu komite na market nemi miano nemu kawana nemu tinyendet ngokwa directive president embara yuno kole amache ICT hubs in every ward keweka kinyoketeben anyi MCA nebo ngele kapkatet nyano ICT center nungunget nebo kapkatet kangomwa president en yuni because mindless structures chubo ngweny reu the president cannot do anything about it kalenji ni teach a structure. These are the specifications chenyalu ichon yatariteche isoru computers en reu right aya ngotiteken rabinikab CDF and rabinik ne itech nye so the MP, the current MP in liaison with the MCA who are able to now fund such a process agetech agetar osoru computers en reu now ngotko kakekwa provision neuno nitano akotom koyaga embo itamo was everywhere tom goya. So who's to blame now? Come another arguments naro gotindo stadium na standard aya magikasi gumoy kikakitechin kikanyeke wal the green stadium gegure kiprogo chumo enkericho aya Bomet ole kanyo kidogo mamitenine nandi kora ko kimite nikiteseta mongen ole kitun ko itano ngimite somewhere market nandi suri chun gole give example nebo Bomet mite project nebo kigure mother and child hospital no gole aya mutai ka ko boro hospital no to no ngone nyugo ibe credit nyugo gondo inde to be meet anana nyugo egu the leadership nebo Bomet county gelen kite kwech Bomet hospital exactly. For example ngot ko gimagitej hospitali no to no Bomet ko ngone ko nyolungu no kitok che siet tos ko tagilen gondo inde to be meet magitindoi hospitali teng Bomet ago kinyolu at least nyugo tekwech the national government nigeroti kingeyote hospitali nikibo Homa Bay mi president unita ko kange targeteje an hospital got quite a time negonyo president koyat ko ingetilen this is health is actually devolved function so it is purely on Barchok's hands either koyai anamat koyai as it was in Wanga's hands and she's done what she's been able to do and all these other leaders about this country ndakiteche nguni sekake kureno sinye Joyce Laboso mother and child ko magakinde nye the name nebo Joyce so it is purely devolved which means ndakatare Barcho kasi noto ko kataki goin all the credit to Barcho yatet ko yote kityo nikawo akwa ndanguni the size and the structure like under the size of the hospital functions here this hospital because tamigere the president ngwen kongo itu yota ko yote ko lenja governor kangeta kikitech puch an ICU unit Mr President taretech equipment yes ko a presidential directive would come from something nekakanyo nende ole kut ko gosereta unit ni na go now 50 million o chabeni yota kongot kuma mia ngine yote that president engorengungi isigena none you see so nani ger pichu pole pucha bare my president nekataku ekse aginyogele Barcho kidne kasi je chuiya en rew I know me the standard ne to tinyo ya the president kuma mi ikase issues kityo chebo ko yu kole kibendi EACC kibendi ne issues zenye chemotoreti chi so going pointing back to the presidency, so you would wonder how would he do it? Yeah. Kaka mwana wang chipteri kale noa kasarta ne bara moy ku gite kwej referral ku take kwej universities mongen kasarta ne gimite ne inendet kigo munya aramu ko giter the constitution ne gimite kimo gitendo the devolved governments ne ku hospitali nguno ne referral ko gi function ne bo the only government ne gimi ne the national government so maybe not only explain ni amune selabda kigo tinge directly acte ne basuguli sik aglabda take ne ba ne hospitali sik aramu kasarata kingo president
Actually, much go too harsh to the current president because you're comparing 3 years with 24 years. Right? More you miss for too long. And to go check go join much more. Kagere in get launch any program nebo the biggest hospital in Africa, Comos, in Eldoret, somewhere. And so you would think that such a vision is already there. So I wouldn't directly accusing late Tommy anything major and project test in sections because mostly I'm giving a group touch it and is nature. Yagamanda, then you say Dagimago presento magitinye pack house in Dagimago presento magitinye things that now you will point at. But kotamgo kotugu change happen after thought. But niger ogo te maget agabwatutik chetinye. They would literally end up in a place so I also think you had Brighton in you something. Legacy never Brighton in Bomet, in Gonoin, is to build schools. The guy has built schools. We can give it to him. He's actually going on with it. So go to Nyawa, go to Olympics. Say I go me. Brighton. So that is development Togo. So ngun ndiot kono enyota agile cheng anything netot attaching to the governor ile sigai go mine kono in kubarjo. So there is nothing really. Right? So that is the conversation enyalu getinyi. Onge we conversation in konyongwenyu. Agonge very critical in how we push them. Sige etinye legi pusheni in our leaders. Ngemwa project from Barak. You see, the vision carrier is the president, but the implementing hands kubichutachuka ke leweni echeget. Ngot kumakielewan kele leweni nebo kandoindet will determine kine nyoru karo. Gotot mangen kandoindet ngole kakwa directive president gole amache an ICT hub in every ward. Nengen gole ndatinya building ngune agawe Ministry of Information nimiten Konza City agalenji karatar korik anjut the specifications. He has a complete right to be given everything negative because kamwango the president. Ago anybody in Kenya is able to, because in all the words I want this. So you need to give us. But then it is a responsibility. Every word. It means every MCA is supposed to make sure that every policy directive of the presidency is implemented in his own word. But he cannot be how that plan looks like. The implementation about the president. Do they even have it in heart? And these projects, these policies at the level number word is the vision about the president connected to the implementation about the MCA. MCA na nyonet ke gure Raymond Jelule so medag na yawe ga ba te ba le nyeno ICT ne ba so ngosoba kamwa gimingen kinyo ko le ne magoy go nyogando inde to be meta kinyo birte ge ta kuleje oronju affordable houses oronju wari che dang kasarta ne mogtindo I barabarok ko we kwejilet ago iswali anan ngalalet ne go bayne honorable Kibagendi ne go gale kitindo misplaced priorities tos Kutanyo luko nget kondo ine to bimet kwa kikishan koro kule kwa kuchupagis or tinwe chubas ne pa kuchupagis kole bas now we have roads get the affordable houses. Here conversation in kunte TV most of the young people today. Here to kuchinyo the president agole kacha barabara from here to Timbuktu. Kacha statement from Mereu. Kacha suguli negagite chenyo. The question that you would need to ask yourself Kone, as a young person today enga this conversation about roads, stigma, maji, kige hivi kongeten kenyisiek kingesich kongalale kandoindet nekimi yoto akobo barabara ak beek ak stimet. Don't you think it's the high time koyam this conversation kele
kou nikakwal barchok directorishek ak baroishek, stop talking about roads because it is a done deal. Mi garishek chechabe. Kai kityo tom keitchi kechop nong'o. Right? Okay, bwana in these other conversation because the major problem priorities chamwa Kibagendi, he's making sense. But then priority chenyalu komi nguni Kenya ini kone. Niye implement in a school kyale ini Brighton na ini bro ko ite schoolishek lower primary schools chechang nia. Right? This was a direct criticism to him. Ka ite chechang nia. Ka manglok chechang from primary anju ka bwa ka tarago high school ka ite chang schoolishek chechang nia. But after high school there's nothing you've built for them beyond high school. Do we have a problem of a primary school? Tot kongela kwetenu ako betele somanin engenya ra. Tot magoi. There are schools somewhere. Kele kityo iga 3 kilometers further. Lakini pichu ko katar school. These young people chukitar school, gitar high school, gitar colleges. What have you given them as a leader? Kebere kecheng the entire constituency. Because you can't put your hand on something nelelen aye katecha nyin this ko gi ga value addition ga mo go she keteche man line ndako ke yat ko functional ko we probably would be having 50 people chikosi gasi kityo, and you're churning out more than 2,800 young people every year chikatare school colleges. The problem nega meeting konoi nemi boitanguni is how do we get work for our young people? But igere tu ke concentrate in MP negane akbichugane concentrate in tekset ab school primary and ECD meeting jumpa secondary kole ka utien kole for the last 10 years that is what you've been doing. Can you please transition to the next thing? Porchim bichwile kange ngalale ngale chubo value addition. How is it going to give you a job? ICT center. How can you do online jobs from Boita? How can you even get an outsourced company? In Tarus City. The company has employed 1,600 young people to do online calls. Chebo international companies. That is the conversation. Pato tibarji 1600 niko nature structure netot kole a company from Dubai kimache a call center netinye these equipments emboita ko sirvi choto emboita directly, but now he is concentrating on kima barabara kima, and we are talking about money tetiet kitej besio parcho getiet close to 100 and something million, which you, when you look at the return on the same investment, gorille kumami. Kaliano metage factory no feeds or something. Tamanane, kosir log, chebu feeds each other because it need twas jam feeds each other. And what economic industrialization project have you implemented? Go take your in avocado pack house. Kagete a pack house. Nivo avocado, right? Itebenga ile nyeno avocado. You want kego non avocado oing right? Agibe techa pack house ne collect ni avocado. So question is nyeno avocado choto goro. Amda go joing tu. Chuta chu kamuriat ngene goni nang anasomo kwa muriat age kuma ginde bega age kongetage bas. So the priorities are really misplaced. I really hope that we are able to look at these priorities closely. Okay, can't go teach this president a whole stadium and a whole expressway. What is the bigger picture? Wow. If this is the bigger picture on the national scale, when you scale it down to the ward level, and then to the constituency level, what is the impact of that policy in real? And that is falls squarely on the local leadership. Not because ni mkale ama ni lugha gani, purely local leadership. Kemwa purely local leadership aba mejango siget yoto komye kale mochogore tap kazi gani ko nget serikali ko focusan on politics.
Kameja a interpreten kit na kamwa mochokoretab kazi gani amu mawa beyond yotok missing amwale for example ngot ko kakile kiteje Mau Summit Rironi Ward. Tos togu kele in kotebigu siasa tos ni kujipigia debe kele now ateje ni iboru kole ayoe kasit mite talanta kot ko katelel kandoindet ab emet atkomwa kole kiyoe kasit oroni talanta oroni rironi kitindoi plan nebo nebin neb SGR mite rehabilitation nebo waine environment kikole ketik chetejo kole tos mangu ko siaset kele anajipigia debe anan katakibe kele he's explaining among the things that start implementing serikali nenyenet labda on a larger scale. You see, a lot of people would want to interpret ngalechu in very different ways. Ane as mengine tabomet ko keteche rironi ni ko I'm ag number my towards Naivasha ko ya taxi ko nanyone from Narok. I'm not worried about anyawa my yeah. Because ngot kabit accident obure tukulen yonda. But as we move forward now, ndatare. Because again, we can't say kamwaman, but I want to see the road. Ndaka kotar. Then that problem, because it's a problem. This month ningerib December siger jam jemi orani. That's a problem anyway. Ako the route nenyalu kayat kabisa netinya a lot of agricultural activities like everything kunita nikawager Nakuru right ndagiyote kuni kikayat kibaki akine nebo Central Thika highway koit uru nyokosipto kwa from Kobil all the way to Nyeri makayat inye nebo koyotyi biki elebune biki kokangoyat inoni kwa uger akine yun kumakisire Big chekisire kocha barabara en Mau Summit Rironi en Naivasha orit oli tugul kuma big logab emonoto and they'll get the benefits out of it. So ingerile a current sitting government you really can't separate ile noni ko siasa ak noni ko kasit tugul ko kasit. By the end of the day ko yae kasit nebo kaso ko la macha developing Kenya ine. So in the bigger picture Komigasi. But he's a political leader again. So he has to get political mileage from Kasi North. Yes. Both my own leader from Boita, for instance. Take every political mileage from whatever it is you've done. Milk it kabisa. Tienen kabisa. Nileje to kwaya ini kabisa ubote swonyo yake ogosirni yes Brighton ni ngango sibuli kabisa ni sawa take all the political mileage from it but me tensi hinde nemi gebumbur ne bye bye ngune mila kwenye sugul so I'm fine with that nemtagole to gite te Brighton sugul de chuzawa that's fine kakatebi ne mojogoretab kazi gani kora ko boy ne by election nebo Ugunja so tesetai je gogere oroni kagale IBC clears 11 candidates for Ugunja by election so tesetai mojogoretab kazi gani ko ikityongon makingolole oloto mising ma hotly contested so mite so agere boto angot kigure Benson nebo United Green Movement, Eric nebo Jubilee, mite Vincent Olengo nebo Kenya Moja, Frederick Ochieng nebo UDM, mite Oliver Ochieng nebo NLP, National Liberal Party. So chang candidates che porchin genge jero jotokcho. Ago kitindo ini ni ago mite bigo yang somog je ko gile nyigi koschini. So ameche ge goschi Rono ngine sinindet atche ge goschi Arap nganga abwoti ole ine kitugata mugitindo around 14 minutes. So number nebo simet ko tegoni ga tomo ko walak. Lakini of course ko mite kora Mama Chela ako katom ge goschi anybody ne pokotab legityo. Kutep kitaune Mama Chela sigebe Rono. Chamge Mama Chela. Ako junda Mama Chela nglainda sawa. Siti wege chamge Rono engine sinindet. Chamge Arap Limo. Chamge. Igat what order. Ami kamasta puret. Kase bi Berur ma. Boy yen yono. Kase bi Berur ka vere no talag YouTube. Bas.
Koko kora ite tuten ke ne kararan kabisa. Ikere sikomi challenges ngalekab kou kaomwa ule kapkatet ule kaomwa no. Ko sikomi challenges ko kanget kapenas ak MCA ko bakona boriet. Bwana Arap. Komba kona boriet komba kona boriet en county assembly ko mamiten boisionik cheitu chenome koitu counties. Kou ngunon olimbo Nakuru County ko miten stadium tesetai en olingurwon stadium. Miten maget nemi Kirenget, miten maget nemi Kiptagich. Yewekchini kongoi president amun kibwatech en ngalechonitet ako miten boisionikab national government chekeyoe en county. Number two Arap Limo kemwochini president kele takokimit ngalekab farmers anan takokimit ngalekab ukulima kou chego konde barak kou ngalekab chaik konde barak asikobol uchumi en biikab Kalenjin Arap Limo. Anibuch Arap Limo amwoun alenjin kasakse Berurini amun asikokasak kokokas MCA nenyun Bwana Arap Limo akot kochob oret nengeten Kinendete akoi Kapasonel. Alen kokasa kabisa amwoun kongoi Arap Limo. Mi boyot nikomolchi super glue Arap Limo kobore Joel Arap Chepkoi menye apotge komolchi super glue. Kongoi katwe Joel kabisa. Kongoi mising katwe Joel. Blagot yo. Mune Bwana Limo. Kijamege. Iwatua mheshimiwa no. Angeti Bwana Limo ni chamo TV nge kabisa. Aoni kiyosibwa kokere ne kabisa neter kabisa. Nekiyabwat ale yi eche kokimeng'ikab Rift Valley anan ko biikab Kalenjin kelewendeyen kandoik nemakergei ak emotinwek alak. Amun ongiroken nguno senderolini Limo kabisa chito neingen akobo senderolini kabisa komie bas asikobwat kandoik chetinye nguno en Rift Valley ko ikere koter kabisa. Amun ikere nguno senderolini komenyoru biik kokabasa kobendi kab MCA, menyoru kobendi kab MP, menyoru kobendi kab senator anan ko kab governor. Acha yani biik kobendi office lakini ninyoru uone mwaingi ole wanyete raia chimokitinye tegisi anan ne ninyoru nguno kab governor kouon komi tuyet, it kab MCA kouon mi tuyet en kila asubuhi. Bas ireyuani sinyoru kandoindet kokinde minute kole betut nekile okoyoe kasit kong'ete Monday mpaka Friday. O kipangan kole betut nekile ako sait nekile omi office nekile. Ko ngunon yon otinye makutik kwok obendi office. Ikere? Ak boisiet neyoe bichu koyoe boisiet kabisa neninyoru ngunon en yu okot oret nebo ng'aram komakwomoni karit. Kityeche menae ngo Lamu ngo ng'aram sababu teket nekiteche keteche standard. Ikere miten ot oret okiteche haraka bakach cheu chon ingekon chon kilelen naro chenono ongonam komabeku ngunon 6 months en 20 kilometers anan ko okot 50 kilometers. Miten kampunit nekibore Young en reu nengonam oret koyoe standard ako equal. Chobe injit ne bakach nombo nusu injit. Ikere yani tononchinet anan katiengei kandoik anan kiteche oratinwek chu sikong'et rabisiek kiam anan ne nekikiwirchi kandoik chok okot ngunon okot tuyet makikose kele kayumgei koker maslahi nebo biikab Kalenjin anan biikwak. Acha ng'wany ne nekiim bichu. Kongoi. Thank you. Kongoi mising blogotiot eng Juja. Kekonye Eric Festus so ameche kekoschi Eric Festus ak tukomite Arap Ng'ang'a akomite Kiprotich akomite Isaiah. So Festus again waget. Limo yamune Bwana Limo. Chamgei. Watu wanda nenyana mi studio.
Ako ta ka batie. Aba bati boryo te miture le mi age mwa go ngo muktonde na wana ke ibi ko. Aksaiti bwana Limo go nyo go mlene je kwa cha go le mabo gire 9 kwa umi gire 6 achuto gire 7 8 meri. Sawa. Ako mire taba dabre lo to mot ko untu go le ni go go je kwa nge ba ga go. Ko ni no nyo no go tu tra ngalal don no. Ellos como se quitó ya la cuya mun ko ge sere je we lele bichu cho na nyo serikali to tamo le ni no ma na nyo serikali po ni tap Kenya. Ko ba tena na nyo ne ke serikali. Ko ga ngala na ko se jam o mo ro ki se jam no bo me daire. Ka ga se bare faya si faya no ma si no ma ako mi je ge bare ebu ni ono kwa mkono sala la. Ko chon tu lo gi ga lakini yangi ngi mi se jam no bo me tu pa na Limo. Ko ngalali nende president kugi minister negi passport at that time kugi apapu na mwamba kole kiwanjani kugi kitechi special number 3 negi te na Africa kole songa ko unoto ke ngolo minister ne nyone noto kwa apapu na mwamba kutesenda kiwanjani o kitono na apapu na mwamba ako lo around 50 million imani yes ki inde 50 million to mo ge contract ko mi site to mo ge rin teseta kibano 50 million chote Kino ko waranyo gele Bomet High gele last same 50 million gele mchumbe wenu wa Bomet Central la tafuta shamba kiwa bitembare tembo Bomet Primary kugegir chote aka insaite sa taraga manda bako kiwira ni sibuon komi mwana ka so ne tete ko ba ise praito o ki mwa go ko bonote lakini ya mosire ne ba Central amu na nyona ba Central mushimari chat kilele ko kitego roba je chiki ya kibangwe yani ma kitego kwa bara so ni muve ni ko kanyi ko roba ulie Central lakini mo longo kwa bara kitego bangwi which is fune log irini yombe ndi the fast flow ngwenyu gongoi ke mwa gongo amuni nguni en performance ko ndo kilele ngoro ba ise eno lie Bombe aka taranye Limo gongoi magende kasarta Chamo na Limo jale na labate ke te ndai tion go filter teru yo te ni okimo ambi le tu jama ma ki to pa go le ki mo ne suna ni Limo Matep ke ve ne Kericho County ke gosti ne Isaiah ngo kinda kichongo na Isaiah ngabnande Good morning Yo uro borat borat roti. Mi gora wala ke te ko. Komunyi. Na tapu de green ko di wala ko de vedi. Ye gia tu Bombe pis. Ko no ke ka ko dicen que mache yin magin na mona stadium si choge chu ginam ko ti como rogues ni no ne ngiricho yu ni gine grupo chumo stadium ko yin igma ge chago to the high standard ne no lakini patom ge tar ma ge tar gi cho chi to ko so madara ka de ni lakini mo ngana ngondo ga ngiricho le gi to yang ko pagisi cho moi ko to ngo ne ge cha ku chu ko mi ko rioli no ke cha be cha ko ge pa ge cha bulda ge cha pa ka ko ka bente ge ke cha be to the high standard ko ro ka pesa ni mo nyo ko kia ka to lakini ngene ge ko chu chu ge la kan gi gi to ni mo yi smart kiri cho green in ka bente ge no ko ge cho ka pesa ni ko le mur ko men ba inden mo ge gure no te astro ki ko le mo go ge apot ko gi gi respect ni ko ro before mandara gandi agi chap ko anja go ro gen ne go anje ne go gi tu jo ne ko ri cho gi ta po ne gi le go ro ne go anda stadium go very smart ko tene bitu ko lenjin kondo icho advantage ne go rais ne no to go iri no ko gi no ko tene advantage agi chap tu ko lenjin ko lenjin ko ro ne gi tu lakini mo gi mo le tinha ma go rais ne mo jamur Piche ki kleme ni ko kondo icho ko county ko Bomet county ko Kericho county ko Nandi na kon ko kondo icho ki tinye ko cha che ko bi tinda mo ni mai rais ko le ma ge te gu ni ko cha bo se agero ku mu chumbe ni ni ko ponge so ni gora na mu ki gere la mi se che bo ko ma tinyo ne bel ko te ko po ni chu go ro ge ni che te sta che bo na so le ni mo si ni ne ko so ko ponge ti ni ni ke ko tu tu saber con como no gugio te secretario ni ko cha be solution ke le ni ponge ko bo to in
Aron Jirionoto ko seneta nenyon nebo Kericho kotoret ketuan kekere boisionik chekororon en nenyon. Nebo otherwise konon kityo komayon kakichop kit korok kokararanit situn keboiboikitu kele kingechobe kii ko kimi werinyo. Konyoru subui nemie Arap Limo. Kongoi missing Isaiah. Ako kakot ngenini kabisa 15 seconds Arap keter 15 ngam sabet. Kochamegei ano? Kichamegei. So kini kama chama ano ni agitego sine magmaji ne banani macam ta kapsa boji to kan kapsa anggawa bono sonanti number 1 ko gimi trokto ki miga sabe ti boen kete alagutile alago protise alago baro isek umang na to alagi bote no barani kapsa sabe aboen kapsa sabe ko ungale boni barani kap nanti mo na to alagi bote no number 2 mami tayin sergali mati double ban ni sergali agatukul amu agatukul kitiblo ko ke bagi kiya ora tuwe amu pri kundabu nijo ne tab ku loge te gap sabit awoi Nairobi ko gelo meta genga ko ne ko ele ko re teiti analata awoi Nairobi ko baru le tsa se je kondo ko ngete gap sabit tu Nairobi ara anu ni ga jolo sabi ara je na anu nijo abote bola udi ke chilini je bagoti agi boni je bagot kora Bangana sore sigi saptano. Kongoi. Sekondi sek chemaite ine taman gibrotit magonje ti gerwech. Gibrotit? Oi. Amune to. Chamege kapsan mogindo kitiongon kan sekondi sek ine taman ak mut. Mama joda gaenge Limo ma jole jipongese agit choyin kumaje ke moj gorje temane ngoga ile gorje tai boge ingoi ki kyoto na kai mwaji gorje ako ke chamme ngemaje ke ngal jito ko magngole chi sakare se sum ai ga ngi ngal ni berber nata ko tuni sulde ji no ke mwaji en bo en ke som gora kondo kyo ke ndamo se ko mo buti kyo ko bai ko Taaitab ko mun ko in kondo ke so nge le nyoru kel gine basyon ko usted men apa pamet ke moe bo ki ne yiwe to mage ni tun je gere igero ngale jo kap chango na mo se ki pemisan gara wan sen buru sumo gor di gere ko mo ina mi je ko ni e bara ga ko mo se ke to je chwa on ngale jo ba ante ko mi ta bunda mu pe me bi pante en tuya kal la gene gor gele ko process na nyan ko agor mo ndo mo vera pe se mo ko school bis ko ga ka ju mo ti ko ngora tu kun ju motore te ki nele tu ne na ko ga ko le chi ki ke te ga ko ba se o ti mi nyama go ge ran jo no jo mo gele ki buone benchmarking kongoi buone benchmarking ni ge gere ko be se jo tok cho bendi ngunjo ako ine go missing ko kwege to mo mo ge tindo time gere ko SMS kapsa ko ka chang lakini amiti summarize as a part of your closing remark labda ingit ne labda ge gas ne gosetetin engine maswali jungiringen jo kagite amachana men kine kakimwa kele kangikoi a position a leader ama boisien example vice chairman nebo agriculture in parliament ko Mheshimiwa Brighton right igerile kage bage gono na position as the vice chairman nebo committee nebo agriculture and at the same time you come from the place live the lowest so the question then becomes tot kolyan and the immediate and tot kolyan ngele the president in that level so kalelen kityo engandoik chekisom ngecherochu chekisom kasishek chenyalu keyai tafadhali in all the honesty a clarity ko igere imbawi ko ba ko Mombasa konyo ko ba ko Central ko chengote kole chae chu kitesteni akutit what's happening and all that alelen ane changu ko past tense inye ngololwon akobo ele kitestendo chae ko kakelipanan 11 shillings so what were you doing before asigerile temindet nyu nebo boito ko kakilipan the same way ne kakilipan temindet